Isha kama serikali ya kaunti. Gavana, shukrani sana kwa kujiunga nasi katika NTV. Pengine sasa tunatazama pengine ni vitanda vingapi ambavyo tayari vimetengwa na ni wadi ngapi ambazo zimetengwa na serikali ya kaunti ya Nyeri? Asante. Mahali hapa tumetenga hospitali hii kama kituo ambacho tutaweza kuwashughulikia wowote wale ambao watathibitishwa kuwa na ugonjwa au kuonyesha dalili zozote zile zinazohusiana na ugonjwa wa corona. Hospitali hii ina takriban vitanda 21 ambapo tumevitenga vyote kwa wale ambao wagonjwa wanaweza kufika mahali hapa au wanaweza kisiwa kwamba wana dalili za ugonjwa huu. Tumeweka madaktari wa kutosha. Nilisema tuna madaktari 3 ambao walijishughulisha sana na kupambana na Ebola kule Liberia, na tumewatuma katika hospitali hii. Pia kuna wauguzi wa kutosha, na tumeongeza mashine ambazo tumezitoa katika sehemu nyingine za kuongeza hewa ya oksijeni na vinginevyo. Kwa hivyo kwa sasa tuko tayari, tumejitayarisha na tumetenga tayari gari moja ambao ni ambulance moja ambayo tutaitumia kwenda kuchukua wagonjwa popote walipo, na tumejaribu kuwaomba wakaaji wa Nyeri tunapomuona mgonjwa anayeonyesha dalili zile tusikimbilie kumleta pahali popote. Kuna nambari 4 ambazo tumepeana, zipigwe simu, halafu sisi wenyewe tutaweza kumjia yule mgonjwa tumlete katika kituo hiki na tutaweza kumshughulikia. Na bila shaka pia gavana, hapo jana uliweza kugusia masuala ya biashara, ukasema kuwa unawasihi wamiliki wa biashara waweze kufunga biashara zao kwa wakati kabla ya saa 4 usiku, na vile vile kuhakikisha kuwa wanazingatia usafi katika maeneo ya kazi. Pengine ni vipi kuhusu swala hili na vipi ambavyo unaona inaweza kusaidia ili kujiepusha na mchamko huu wa COVID-19? Asante sana. Katika uchunguzi wetu jana usiku tumepata kwamba wengi wa wafanya biashara hasa wanazoendesha biashara za anasa waliweza kuyatii maagizo yetu, na wengi wao wakafunga kufikia saa 4, na tungetaka kuwaomba waendelee vivyo hivyo ili tukaweza kupunguza misongamano ya watu ambapo ndio kuna uwezekano wa kuambukizana magonjwa haya. Tuseme kwamba tunawaomba, na pia ninatuma ombi hili kwa wafanyi biashara wote kwamba niwaambie, ingawaje kuna kule kutaka sana kukimbizana na biashara na pesa, kwa wakati huu ni vizuri kwanza kuchukua tahadhari, kwa sababu huenda ukangangana sana kutafuta zile pesa kisha ukajikuta katika yale magonjwa na ukawa zile pesa utaziacha. Hivyo kama nilivyosema jana, ni heri tuwe maskini tukiwa hai kuliko tuwe matajiri tukiwa tumekufa. Na kwa hivyo ningetaka niwaombe wafanyabiashara wote tuweze kuangalia na tukubali kwamba haya mambo ni mambo yataendelea kubadilika. Kwa sasa tunashukuru kwa sababu hatuna kisa hata kimoja. Hatujui pengine kitakaa mpaka lini, lakini ni vizuri pia tuwaombe wananchi wawe macho. Ukimpata mtu ambaye unakisia ametembea nje ya nchi hivi majuzi, ni vizuri kutujulisha na yule mtu akaweza kupimwa na tukaweza kukinga uambukizi huu. Shukrani sana gavana kwa wakati wako. Huyo amekuwa ni gavana wa kaunti ya Nyeri, Mutahi Kahiga, akizungumza nasi kutoka hospitali ya Mount Kenya, ambapo serikali ya kaunti imetenga eneo maalum ili kuhakikisha kuwa watu ambao wanashukiwa kuwa na ugonjwa huu wa COVID-19 wataweza kutengwa ili kuhakikisha kuwa hakuna kutangamana na wakazi wengine wa kaunti hii. Kando na hayo, vile vile tumeweza kusikia kutoka kwa gavana wa kaunti hii na vile vile washikadau tofauti kutoka sekta ya utalii wakisema kuwa huenda sekta ya utalii itaathirika pakubwa, lakini hata hivyo gavana wa kaunti ya Nyeri amesema kuwa tayari serikali ya kaunti inaweka mikakati kuhakikisha kuwa uchumi wa kaunti hii haitaathirika pakubwa, huku wakiwasihi wakaazi kuzingatia yale matakwa ambayo yamewekwa na serikali ya kaunti na vile vile serikali ya kitaifa. Kwa hivyo tutakuwa tunafuatilia swala hili kutoka kaunti ya Nyeri, na bila shaka tutakuwa tunawajuza watazamaji wetu yote yanayojiri kutoka eneo hili la nchi. Lakini kwa sasa kwako studioni.
Asante. Huyu ni mwanahabari wetu Melite Oletenges kutoka kaunti ya Nyeri. Kumbuka sio kaunti ya Nyeri tu imeweza kutenga wodi maalum ya kukabiliana na virusi vyote vya virusi vya corona. Tutakuwa tunaangalia pia katika kaunti zingine hapo baadaye, tutakuwa tunaungana na wanahabari wetu ambao wako katika maeneo mbalimbali. Lakini kabla hapo, mtazamaji, twende katika majengo ya bunge ambapo mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Kennedy Mureithi yuko pale na tuonyesha tu picha ambazo wabunge na mikakati ambao wabunge wameweza kuweka kukabiliana na virusi vya corona katika jengo la bunge. Na asante sana Kaltun Jama ukiwa pale studioni, na kwamba janga hili la corona limewashtua wengi humo nchini, na kila mtu anajaribu kufanya iwezekanavyo kuhakikisha kuwa iwapo anasafiri au anaenda katika maeneo tofauti tofauti ako salama au sambamba kuhakikisha kuwa ugonjwa huu haumpati. Utakumbuka kuwa kuna vile vitu ambavyo vimesemwa na serikali, na kama kukaa mbali na watu, msikutane ama msikongamane watu wengi, na ni shughuli tu ambayo inafanywa kwa wingi. Hapa katika bunge la kitaifa ni siku ya kwanza wabunge kurejea bunge tangu kesi cha kwanza cha corona kutangazwa Ijumaa wiki jana, na mabunge ama bunge la kitaifa na lile la seneti huwa na vikao vyake kutoka Jumanne hadi Alhamisi, na leo hii wabunge wanafika ama wanajimoya hapa kuhakikisha kuwa wamefika, na kuna shughuli ama kuna vitu kadhaa ambavyo vimefanywa kuhakikisha kuwa kila mtu ambaye anafika katika majengo haya amepata kuangaliwa na asiwe labda ana vitu ambavyo ama ana ugonjwa huu au kuna vile ambavyo alama zake haziko sawa, ili apate kuwashikanisha wengine wenzao ambao wanaingia nao. Kwa sasa hivi shughuli ambayo yote ambayo tunaiona ni kuwa kila mtu anayeingia katika jengo hili haswa anapata kuangaliwa. Huyu ni mbunge na ni shughuli ambayo tu inaangaliwa, yeye mwenyewe pia anaangaliwa iwapo temperature iko sawa, na wote ambao wanaangalia ni kuwa kuna hao walinzi wa majengo haya ya bunge wanaangalia, wanakuonyesha je, iwapo alama yako ama temperature, hali ya joto ya mwili iko sawa, na iwapo iko sawa, kama iko chini ya theluthi 36, basi wanakuruhusu kuingia katika majengo ya bunge, kwani wewe si tishio kwa mtu yoyote. Na sio wao peke yao, kila mtu ambaye anaingia katika majengo haya, iwe mtu ambaye ni mbunge, iwe ni mwanahabari, wote wanapata kuangaliwa na kila mtu anaonyeshwa kuwa shughuli hii inaendelea. Mmoja wao ni Ben ambaye tuko hapa. Ben, sijui kifaa hiki ungepata pia mimi kuniangalia ndio nipate kuingia hapa bungeni tuone na nijue alama yangu ni ngapi. 35.7, 35.7. Hiyo iko sawa ama haiko sawa? Anasema kuwa hajaruhusiwa kuzungumza nasi, lakini kila mtu ambaye pia anaingia katika eneo hili la mapokezi, sio mbunge, kwani wabunge wanaingia na magari yao, wanapata pia kuangaliwa katika eneo lile lingine. Kuna wabunge wengine ambao pia hapa hivi wanaangaliwa, ukiingia unaangaliwa, ukitoka unaangaliwa, na tungependa tu tusikize labda maoni yao iwapo shughuli hii ni kitu ambayo wanakubaliana nayo ama ni kitu ambayo wanaona labda ni privacy yao ambayo inaingiwa sana. Mheshimiwa, sijui umeona aje shughuli iendelee ama mnaona ni kama privacy inaingiliwa? Shughuli iendelee. Sisi kama waheshimiwa tumesema tuendelee na kupimwa. You can even see for yourself that tumepimwa, temperature ya the speakers imekuja 35. It has been confirmed. And so I think with this exercise tutakuwa tunaweza kuendeleza even to show the public that this thing is serious and it must be done. Kaltun, hawa si wabunge tu bali ni wakubwa hapa bungeni. Iwapo spika hayuko katika kiti chake, hawa wanaketi, na kumekuwa pia na vitu ambavyo tumeona kama mabunge ya county yameweza kusitisha vikao vyake. Je, kama bunge la kitaifa ni kitu ambacho nyinyi wenyewe mnaangalia na huenda mkakifikiria? Hapo ni kweli kabisa. Hilo ni jambo ambalo kwa wakati huu tunalifikiria na utapata ripoti hivi karibuni. Yes. Na mheshimiwa, sijui tu labda pia wewe nipate kusikia kutoka kwako, ni shughuli hii ambayo inaendelea hapa bungeni, kila mtu ambaye anaingia anapata kuangaliwa kuona iwapo kuna kitu ambacho kinastua. Wewe mwenyewe unafurahia shughuli hii iendelee ama isiendelee? Ni vizuri sana kuangalia wenye waheshimiwa na wageni na staff wanaangaliwa. Hii kitu si ya serikali, ni ya kila mtu. Kila Mkenya ashughulike. Everyone is involved. It's a serious matter.
na we overcome it, but everyone is involved and must be involved. Yeah. Sawa, ndio tu kauli za wabunge ambao wanafika katika eneo hili. Jana tulikuwa katika kikao na msemaji wa serikali Cyrus Oguna, ambaye alituambia kuwa huenda kuna visa vingine vitatu ambavyo wanavichunguza kwa makini, na huenda iwapo vitapatikana, basi idadi ya watu ambaye watakuwa wamepatikana na virusi hivi vya corona itakuwa imefika 6. Kwa hivyo taifa nzima linahakikisha ama linaangalia swala hili kwa ukamilifu na kuhakikisha kuwa shughuli hii inaenda sambamba. Lakini iwapo watapata kuna mtu ambaye alama zake ziko zaidi ya 37, basi kuna kituo ambacho kimetengwa katika eneo hili. Kuna hema hii ambayo imetundikwa mita chache tu kutoka kwa eneo la mapokezi, na katika hema hili kuna vitu ambavyo tunaona kuna wauguzi ambao wamewekwa katika eneo hili na wanaendelea na shughuli. Iwapo kuna yule ambaye atapatikana kuwa alama yake haiko sawa, basi atapata kuletwa hapa, atafanyiwa ile huduma ya kwanza ambayo inastahili kufanyiwa mtu yoyote, kisha wauguzi hao watatoa ilani ya iwapo unastahili kwenda hospitalini kuangaliwa. Utakumbuka kuwa bunge la kitaifa na lile la seneti ni miongoni mwa majengo muhimu sana ya serikali, na hapo juzi Jumapili Rais Uhuru Kenyatta alitoa ilani ile ya kusema kuwa watu wasikongamane wakiwa wengi. Kuna vitu kadhaa ambavyo vimefanywa, kama vile kuwaambia wanafunzi waende nyumbani, vyuo vikuu pia vimefungwa na shughuli kama hizo. Kwa hivyo sasa hivi pia tumejuzwa kuwa kuna ile kamati ambayo inasimamia kalenda ya bunge, kwa kimombo Powers and Privileges Committee ama the House Business Committee, ile ambayo inashughulikia shughuli zote za bunge. Kwa sasa hivi inaketi ili kupata kutathmini shughuli hii, iwapo watasitisha vikao vya bunge hii leo au watapata kuendelea hadi Alhamisi wiki hii, ndiposa waseme kuwa wabunge wakienda wasirejee kwa muda fulani, kwa sababu kuna mtafaruku kama huu ambao umetokea, na mabunge ya kaunti hapo jana yalitoa ilani na kusema kuwa hii leo basi ndio itakuwa siku ya mwisho kwa mabunge ya kaunti kupata kukaa na vikao vyao, kisha wataenda kwa likizo ya wiki 2. Hii leo tunataka kuona kama shughuli hiyo pia itakuja hapa katika bunge la kitaifa na bunge la seneti. Pale katika bunge la seneti tayari tumeona kuwa Seneta Rose Nyamunga ametoa ilani ya kuitaka bunge kusitisha vikao vyake vya leo ili wapate kujadili janga hili la corona. Miongoni mwa vitu ambavyo anapendekeza ni kuwa serikali ipate kuwahudumia wagonjwa wote ambao watapatikana na ugonjwa huu wa corona. Ni mjadala ambao utaanza mwendo wa saa 8:30 kamili, na NTV itapata kukuletea mjadala huu. Pia tutaweza kuwa makini hapa katika bunge la kitaifa, tuone iwapo kiongozi wa wengi Eden Duale atapata kutoa mswada wa kutaka vikao vya bunge visitishwe. Kila kikao cha bunge lazima kiambatane na ratiba na kalenda yake. Kwa hivyo tutaona iwapo bunge la kitaifa na lile la seneti pia litapata kusitisha vikao vyake. Hapo baadaye mwendo wa saa 7 tutakuwa tunazungumza naye mwenyekiti wa kamati ya bajeti ya bunge la kitaifa Bwana Kimani Ichung'wah, ambaye atakuja kutudokezea iwapo kuna shughuli muhimu za bajeti ambazo zitatitishwa au zitaendelea, kwa sababu kwa sasa hivi kuna ule mgao wa rasilimali kuna ile mjadala unaendelea wa mgao wa rasilimali kati ya serikali ya kaunti na serikali ama bunge la seneti na bunge la kitaifa. Ni shughuli tu ambayo sisi wenyewe tunaweza kuimakinikia na tutakupa taarifa hapo baadaye. Kwa sasa hivi na kurejesha katika Kaltun hapo studioni kuendelea na taarifa zingine. Huyo ni Kennedy Muraidhi, mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa, ambapo ametuonyesha picha za moja kutoka majengo ya bunge, ambapo baadhi ya wabunge ama hapo baadaye wabunge wote watakuwa wanachukua tahadhari hiyo na waweze kupimwa. Kuna kifaa maalum kimeletwa hapo na baadhi ya wabunge watakuwa wanapitia hapo kujua hali yao iwapo ni nzuri. Basi mtazamaji, leo tunazungumzia swala zima la corona na jinsi shughuli hii nzima ama tangu mchipuko wa virusi vya homa ya corona imeweza kuathiri sekta utalii kote ulimwenguni, sio
hapa humu nchini tu, ambapo katika swali letu la siku, je, homa ya corona imeathiri vipi sekta ya utalii nchini? Alama reli NTV sasa @danmule @j Kaltun ni mahali ambapo utakuwa tu unazungumza nasi hapo baadaye. Kumbuka mtazamaji, katika upande wa pili wa studio tuna baadhi ya wageni wetu ambao watakuwa wanazungumzia swala hilo zima la utalii, ambao wengine ni washikadau katika sekta hiyo ya utalii. Naye mwenzangu Daniel Mule, tutakuwa tunasikia mengi zaidi. Kumbuka Mule, hapo asubuhi unaweza kuona katika baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa ambapo bara Ulaya tayari ishatoa ilani ya kuwa uchumi huenda ukadorora katika mwaka huu wa mwaka 2020. Sijui itakuwa ni vipi, tutakuwa tu tunasikia kwa baadhi ya wageni wetu ambapo je, uchumi unaelekea wapi? Corona imeathiri vipi? Kumbuka baadhi za shule zimefungwa. Na Mule, sijui uniulizie wageni wetu katika upande wa pili wa studio, je, ni zile supermarkets, maduka zitakuwa tu zinanufaika hasa wakati huu wa virusi hivi ama tangu mchipuko wa virusi vya homa ya corona? Naam, asante sana Kaltun Jama, nimeanakili maswali uliouliza hapo. Tutakuwa tukisema na wageni wetu hapa kujua mengi kuhusiana na hayo. Umezungumzia baadhi ya mataifa mikakati ambayo yamechukua, na hata kuna baadhi ambao tayari yamewataka wale ambao wana mikopo ambao wanalipia kuachia kuilipa kwa muda, ikiwa tu ni afueni ya muda kwa sababu ya matatizo na changamoto ambazo zimekumba baadhi ya mataifa hayo kiuchumi, hali ambayo imeathiri mapato yao kwa kiwango fulani. Kwa hivyo hapa nchini pia kuna mikakati ambayo imewekwa, na hii leo mazungumzo yetu tutajikita sana katika swala hili la kuangazia sekta ya utalii. Manake siku ilipotangazwa maradhi haya hapa nchini ni kwamba pia waziri wa utalii alizungumza, Najib Balala, na akazungumzia masuala haya akigusia baadhi ya adhari ambazo zimepatikana hapa nchini kufikia sasa, na kwamba huenda hali kawa ngumu zaidi kwa sekta hii kwa siku za mbeleni. Lakini studioni nao wadau, nawe pia mtazamaji utakuwa na fursa kuchangia hapo baadaye, manake naamini nawe pia una mtazamo wako. Kwa hivyo ningependa kuwatambulisha wageni wangu, na nitaanzia karibu nami kabisa ni Ruth Kinyanjui ambaye ni mwanauchumi na pia mshauri wa masuala ya kibiashara. Karibu sana. Na vile vile Simon Kabu ambaye ni mwasisi mwenza wa Bonfire Adventures, kikundi ambacho kinajihusisha na kuandaa ratiba na mikakati ya safari za hapa nchini na pia kule nje. Karibuni katika studio zetu. Na pia kule Mombasa, katika studio yetu ya Mombasa tunaye Victor Shitaha ambaye tutakuwa tukiungana naye baadaye kidogo kutoka katika eneo la Shanzu katika hoteli ya Flamingo ambaye ni mojawapo ya ama iko chini ya mwavuli wa zile hoteli za ufukweni za Pride Inn. Na pia tutakuwa tukisema naye ambaye ni Victor Shitaha ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha utalii nchini Kenya. Na najua katika tangazo letu la hapo awali tulikuwa tumesema kwamba tutakuwa na Mohamed Harris, lakini tutakuwa naye Victor Shitaha ambaye ni mwenyekiti wa chama cha utalii. Tutakuwa tukisema naye kutoka studio zetu za Mombasa. Lakini hata kabla ya kuanza kusema naye, kwanza ningependa kuanza na Simon Kabu. Tueleze kufikia sasa, tulimsikia waziri akizungumzia kwamba kumekuwa na adhari na huenda ikaongezeka. Kufikia sasa katika sekta ya utalii imeanza kuhisi adhari yoyote? Asante sana Dan. Nitaongea kama mshikadau wa kibinafsi ama private sector in tourism. Hatujaanza kuwa affected saa hizi. Kutoka saa ile 2019 around December when vitu za issues za corona zilianza, that's the time tulianza kuwa affected, because what inakuanga is that tourism, utalii uko na seasons. Kila wakati unajua wakati huu hii ndio inafanyika. Kama sasa Chinese market, Chinese New Year inakujanga from January to February. And this year hakukuwa na Chinese New Year. Na wa Chinese, unajua Chinese ni wengi, so wanakuja wengi sana Afrika ama Kenya kukuja kutalii huku. So hii mwaka hawakuweza. Na watu wengi, washikadau wengi wa utalii walikuwa Chinese walikuwa wamebook kitambo, wakalipa, watu wakachukua magari zile za transport na wakalipa mahoteli. So wageni hawakuweza kufika, na hakuna kitu tungefanya kwa sababu si makosa yao na si makosa yetu. So hiyo kwanza ikafanyika hivyo. After that sasa kuna season sasa zinakuanga, because wale watu wazungu wako kwa ile winter kwao. Maybe December, January, February na tukielekea saa hizi. So wanakujanga sana huku because huku kuna joto kukuja kutembea. Sasa juu ya lockdown pahali kwingi sana hawakuweza kufika. So washikadau wengi wa utalii najua wame lose sana. Then after that sasa ikaanza kuna places tunapelekanga watu kama sasa China tuseme for example.
kama sasa kampuni yetu kila mwezi tulikuwa tunapeleka watu China in conjunction wafanye biashara, in conjunction na watu kama banks, vitu kama hizo. So tunaenda kuwaonyesha pale watanunua vitu, watafanya nini. Tulikuwa tunaifanya kila mwezi. Sasa hii mwaka haijafanyika na sioni ikifanyika saa hizi. Kwa hivyo hiyo ni revenue imepotea kutoka kwetu. Lakini umesema kufikia sasa bado hamjaanza kuhisi ile athari. No, tumehisi sana sana because kuna cancellations mingi. Kuna again sasa nilikuwa nataka kukuelezea ni hadhari ngapi tumeweza so kuna wale wageni wetu walikuwa wanakuja kama hao wa Chinese New Year hawakuweza kufika. Kwa hivyo wanakuja sana mwezi wa pili. Walikuwa wanakujanga January na February. Hiyo ndio Chinese New Year inafanyika. So saa hizo walikuwa wametulipa kitambo lakini hawakuweza kufika. Tulikuwa tushachukua magari hazikwenda kazi. Kwa hivyo all that ili to affect sana because hiyo pesa si yetu sasa. Because yes. Sasa alafu na New Year huwezi postpone. Alafu sasa kuna wale wageni kama sasa sisi tunafanyanga domestic tourism sana. Kuna wageni wanaendanga nje sana kama sasa Dubai. Ama Malaysia, Singapore, Thailand, country kama hizo. Sasa wakati kumekuwa na hizi issue, Wakenya wenzetu hawangeweza kutembea hizo nchi. Kwa hivyo sasa wengine hawaweza kutembea. Na wale walikuwa first kwanza ningesema adhari sasa tumepata juu ya zile tulikuwa tumefanya reservation na huko. Na sasa hiyo pesa haiwezi rudi kwetu, tunaweza only postpone. Hatuwezi rudishiwa pesa hata sisi. Wageni washatulipa, tushalipa ndege, tushalipa kila kitu. Ndege yenyewe zinasema huwezi kufanya cancellation, unaweza tu postpone. Kama ulikuwa unaenda mwezi wa 3 sasa unaweza enda mwezi wa 6, mwezi wa 7. Kwa hivyo tutakuwa tukirejea kwako pia utueleze, je, huku kukatizwa kwa baadhi ya hizo safari wale ambao pengine walikuwa wamekuja kwenye tayari wamelipia ziara ya mwezi huu pengine na mtawarudishia hela zao au pia nyinyi mtawapa nafasi wakati mwingine mambo yakiwa sawa ili wapate kusafiri? Lakini hao nitakupa fursa uzungumzie baadaye kidogo. Kwa uchumi wetu Ruth, sijui unaweza kusema nini kufikia sasa, manake wengi wamekuwa wakizungumzia swala hili na athari zake ambazo zinatarajiwa kufikia sasa. Uchumi wetu umeanza kuhisi athari katika sekta hii ya utalii? Asante sana Mule. Na kwa kusema ni kweli uchumi wetu umeanza kuhisi kwa sababu wageni hawakuji kikawaida. Na ningetaka kusema Kenya compared na countries zingine, hata ukicompare na global index ya tourism, Kenya tunakuanga far above. Actually tunakuanga almost double. Tukiangalia recently the global index ikiwa 3.9, Kenya inakuwa 5.6, almost 6%, which is double. So kumaanisha tunafanya vizuri sana. Ukicompare na Sub-Saharan Africa wanafanyanga 3.3%, which means sisi tunafanya double yao. Ni kumaanisha Kenya ni destination inapendeka sana. Lakini tukiangalia mambo yenye imefanyika hivi karibuni, tuliona hata Wakenya wenyewe wakikataa ndege fulani land. Ni kumaanisha ni tourist, kulikuwa pia na tourist kwa hiyo ndege, na venye amesema labda walikuwa kuja kwa ile New Year. Ni kumaanisha kama hiyo ndege ilikatazwa kukuja, kuna nyingi pia zimekatazwa kukuja, na which means revenue ziko zimekatwa kwa hiyo sekta. Tukiangalia overall kwa sekta ya tourism compared na the total export yenye tunafanya kama Kenya, tourism ndio ina contribute sana foreign exchange kubwa sana, kwa sababu overall wanasemanga ina contribute almost between 15 to 20%, meaning kama between 2018 and 2019 they were doing walikuwa kifanya karibu 160 billion in terms of revenue yenye inaleta Kenya. So ni kumaanisha hii 2020 na coronavirus venye imekuja na imelimit mambo, ni kumaanisha already income imeenda chini. Maybe kukuambia kitu, nilikuwa kwa ndege juzi si kitambo sana, na watu wamepungua, watu hawajajaa ndege. Tulikuwa tukiona picha katika uwanja wa ndege, unaona watu wanasema kwamba ni uwanja wa ndege wa Dubai kwa mfano, sema ambao watu wengi sana hutembelea Qatar, wapi, unaona kwamba watu hawapo kabisa. Hakuna watu. No. Ndege moja inashuka labda kabla ingine ishuke, inakuwa ni masaa mingi. Venye watu walikuwa kishuka, mnashuka kama ndege 3 ama 4 ama 5 pamoja, unakuta ni ndege moja, na hiyo ndege labda iko imejaa. So mnakuwa tu watu wachache, mnangojea ile ndege nyingine. Hata tukiangalia ndege, tuseme kama ndege zenye zinakuja Kenya regularly, tuseme kama Emirates wamecancel, wanakuwa na ndege 2 kwa siku, moja imekanseliwa, sasa wako na moja. Ni kumaanisha watalii wamepungua kabisa.
Naam, asante Ruth, tutakuwa tukirejea kwako pia. Naamini kwamba kuna suluhu, manake nimekuwa nikisikia kampuni zikisema kwamba ni vizuri kuwa na fedha ambazo wanaziita reserve, sijui reserve account. Sijui kama ndio wakati wa kutumia fedha kama zile kwa wale ambao wanazo. Ningependa kumleta katika mjadala huu vile vile Victor Shitaha. Naamini kwamba Victor unanipata hapa studioni. Tunaye Simon Kabu wa Bonfire na vile vile tunaye Ruth Kinyanjui ambaye ni mwanauchumi. Victor, ukiwa hapo Flamingo, katika hoteli ya Flamingo hapo Shanzu Mombasa, iwapo unanipata, ningependa kusikia mtazamo wako. Najua kwamba nyinyi sana mnategemea wageni wa hapa nchini, wa nje, na pia mbali na wale ambao wanafika katika hoteli zenu kujistarehesha, pia kuna wale ambao wanakuja kufanya mikutano ile mnaita conferencing. Ningependa tu tueleze kwa kifupi, kufikia sasa athari hii mmehisi kiwango gani? Victor? Conferencing generally business imeenda chini kabisa. Conferences ambazo kwanza wiki hii zilikuwa zije hapa Pride in Flamingo zote zimekanseliwa. Moja tu ndio imebakia ambaye ilikuwa washaanza. Wageni wale walikuwa waje pia, wengi wao kutoka East African countries wote wame cancel na wengine wame postpone. Kwa hivyo ni mbaya. Ingine iwapo utatumia kwa kukadiria tu, unaweza kusema kwamba athari kufikia sasa ni kama pengine ya asilimia gani? Kuna wale ambao wanasema kwamba wakati huu huwa ni msimu ambao hauna wageni wengi, wanasema ni low season. Sijui kwa mtazamo wako unahisi kwamba ile athari kwa kama kwa asilimia ngapi hivi ukikadiria? Kawaida low season yaja baada ya Easter. So tulikuwa tumeangalia bookings nzuri mpaka Easter, kisha ndio tuna expect low season. Lakini ukiangalia group kama yetu Pride Inn, ama tukiangalia kwa hoteli moja hii hapa, tulikuwa tumejaa kabisa. In fact, wakati wa Easter tarehe 10 mpaka 12 tulikuwa overbooked. Between jana na leo zote room isipokuwa 2 zimekanseliwa na zingine zimepostponiwa. So it is ngumu kuendelea na business vile iko. Na sijui mmejipanga vipi? Najua ni hali ngumu ambayo hakuna alitazamia na mmetukumba, wanasema akikukumba kumbana nayo, ushiko hapo shikamana. Sijui utasema mna mikakati gani sasa kuendelea mbele, manake kuna wale ambao pengine wangependa tarudishiwe fedha zao. Sijui kama kuna mpango kama huo, ama itakuwa ni lazima wote ambao walikuwa wamelipa tayari muahirisha, ama kuna mpango pia kuwarudishia baadhi fedha iwapo watataka hivyo? No, uzuri ni hoteli zote zimekubaliana. Tulikuwa kuna mkutano na CS wetu Honorable Balala, na wote tukakubaliana kuwa cancellation fee tutaiangalia. Kama ni lazima turudishe, tutarudisha, lakini tunawauliza watu kama wanaweza kupostpone mikutano yao. Ila nikisema hivyo, Mombasa weather yetu haina tabu na coronavirus. Kwa hivyo tunawaambia njoni hapa, pale kuna hakuna tabu ya coronavirus because of the weather. Najua pia that hoteli nyingi zita adjust prices zao, zita adjust na kuoffer watu wetu, fellow Kenyans, especially now that wako na mafamilia zao, watawa offer special rates ili waje business iendelee. Na asante, umezungumzia mikakati hiyo, lakini Victor, najua kwamba wewe si mtaalamu wa masuala ya utabibu, kwa hivyo sijui umejuaje kwamba hali ya hewa ya huko haiwezi kuruhusu virusi. Lakini kwa hivyo ningependa tu tugusie swala lingine moja Victor, maana kuna baadhi wale ambao walikuwa pengine wako katika hoteli yenu, walikuwa siku zao zimeisha na wanataka kurudi katika mataifa yao, lakini kutokana na vikwazo mbalimbali hawawezi kusafiri. Wageni kama hao mnawafanyia nini? Mnawapa siku za ziada watulia hadi hali kuwe shwari, ama mnawafanyia nini? Ukisema hivyo kweli, kuna wageni 3 hapa walikuwa warudi, lakini hao wenyewe hawataki kurudi kwao. Wanasema hapa jua, wanasema hapa hakuna quarantine, hakuna lockdown. Kwa hivyo wako more comfortable hapa. Vile tunajaribu kufanya ni kuangalia what rates tunaweza kubaliana nao ili wao wafurahi na sisi pia tufurahi hapa. Na najua hoteli zote zingine zafanya hivyo. Na Victor, unaposema kwamba mnatoa special rates kwa Wakenya ili kuwahimiza waje kutembea, najua kwamba kumekuwa na marufuku za watu kutangamana kwa wingi. Unapozungumzia hizo special rates unamaanishaje? Kwamba mnawaruhusu kwa fedha pengine nusu ya kiwango ambacho mnatoza kawaida, au unamaanishaje?
karibu na kitu kama hiyo. Sisi wa Pride, nitaongea mambo ya Pride. Ukiangalia rates zetu tumesema tutaenda karibu nusu ya rate ambayo tulikuwa tuna charge before, ili ku-encourage watu bado waendelee kutravel, watu waendelee kurest, mafikira ya corona itoke, because kweli business lazima iendelee. Naam, Victor, umesema biashara lazima iendelee, lakini pia usalama ni muhimu. Pengine kuna kitu ambacho mmefanya kwa wafanyikazi wenu, pengine mafunzo, namna ya kuhakikisha kwamba wateja wenu wako salama, na pengine wale wateja waliopo pia wasipate kuhatarisha hali ya wafanyikazi wako. Kuna mikakati pengine ambayo mmeweka, unaweza kuzungumzia? Kwanza nitasema asante kwa serikali, kwa sababu serikali yenyewe imefanya a lot kusaidia. Ukiangalia holistically what serikali imefanya vitu vingi sana how do I say this, kufanya that coronavirus haisambazwi. Sisi hapa kwa hoteli, wageni wote wakiingia kuna sanitizers, wanaingia wanapatiwa sanitizers, wana sanitize mikono, alafu kuna nurse wetu wako hapa, ako na gun, hebu nifanyie hapa gun, kila mtu anaingia, wanaulizwa, wanapimwa. Ukiangalia yangu ni 36, that means niko vizuri. Wale ambao wanataka ni very few of them, wanapatiwa masks wakiuliza. In areas tunafanya cleanliness na kila kitu, tuko na gloves, maji iko all around in plenty, na cha muhimu ni staff wetu wote wamefundishwa mambo ya coronavirus, how to react with it, na kuna response team tumeweka ambayo wana communicate kila saa na county officials, so in case kuna any reason ya symptoms inaonesha, tuko na a response. Na asante kwa mikakati hiyo. Nimeona kwamba katika ile inaitwa public beach, mojawapo ikiwa ni ile ya Kenyatta, kumeweza kuwekwa vikwazo kwamba watu hawafai kwenda kule. Nanyi pia najua kuna zile sehemu ambazo mnatumia pale hotelini watu kwenda kuogelea kwenye bahari wazi pale ufukweni. Mmeweka mikakati gani pengine kuhakikisha kwamba iwapo hayo yataendelea watu wako salama, au pia hayo yamepigwa marufuku katika hoteli za kibinafsi pia? Nilivyosema, county government yenyewe pamoja na national government imeweka mikakati ya kuprotect watu. So ndio public beaches security imewekwa hapo, na beaches hazitumiki vile zilikuwa zinatumika, lakini hizi zote za hoteli zote ziko safe, safeguard, tuko na security, tuko na watu wa kuchunga. Pia on that side tuko na mtu ako na gun, thermal gun, ndo wakiingia huku wanaangaliwa pia. Naam, asante sana. Umepata kusikia ambao wanazungumzia. Tutakuwa tukirejea kwako Victor baada ya muda usiokuwa mrefu kidogo. Baada ya muda usiokuwa mrefu tutakuwa tukirejea kwako. Umesikia Ruth ile ambao anazungumzia kule akisema kwamba wameamua kuwa na zile anaita special rates, kwamba watu walipe kwa asilimia fulani. Na jambo ambalo Simon pia alikuwa ameligusia. Sijui unahisi kwamba hiyo ni njia nzuri pengine ya kujikimu katika wakati huu? Kwanza kuna directive imekuja watu wakae kwanza nyumbani na wasiweze kwenda mahali mbalimbali. Of course hiyo ni kitu italimit watu in terms ya matembezi, kwa sababu tourism ni kutoka hapa ukienda pali pengine. Nikiangalia venye watu wataweza kusafiri kutoka pali pamoja kwenda Mombasa, for example, tuseme watu wengi kutoka Nairobi kwenda Mombasa mikutano ama holiday ama vitu kama hizo, itakuwa ngumu watu kuingia. Kama watu wameambiwa wasikue kwa makundi makubwa waingie labda tuseme kwa SGR, wakae kwa cabin wakiwa watu wengi, ama hata kwa ndege ama hata kwa basi, watu bado wanajilimit because watu bado wanataka kukaa kwa kujikinga. So kuna two limitations zitaweza hiyo isifanyike, hata as much as watu wako na reserve ama pesa kidogo wangetaka kufanya domestic. Tuseme watu saizi venye kama ni familia ama families, because watu saizi wanakongamana pamoja kwa households. Tuseme kwa household tuko kama watu an average household iko na tuseme watu 7.
au watu 7 ukiangalia vizuri, watu wenye wana earn income labda ni watu 2 na labda ama 3 ukienda sana. So wataamua wakitaka kufanya holidays labda wafanye either na majamii wanajua, na ama jamii peke yake, tuseme kama ni Nairobi, mtu anatoka hapa anaenda Naivasha na kurudi. Lakini kulingana sasa na venye hiyo prediction imekuja ati watu wakae nyumbani na wafanyie kazi nyumbani, pia households wanajiangalia, wanasema hatujui mshahara ama hatujui source of revenue itaendelea for how long, na tujui kama watu wataendelea kununua venye tulikuwa tukiendelea kununua. So watu as much as wako na pesa kidogo ya kutaka kufanya holiday, wangetaka kushikilia kwa muda, kusema wacha kwanza tuangalie mambo venye itakuwa. Na tuseme labda watu walikuwa kusema labda Kenya iko under recession ama kuna global recession. Si ati iko expected, ishaanza already. Kwa hivyo limitation za watu kununua zishaanza, na ndio unaona watu wanaenda tu kwa supermarket, wananunua vitu tu zile wanahitaji ama basic good, kwa sababu zile pesa mtu ako nazo kidogo anataka kushikilia juu hajui kesho kutakuwaje. So as much as kuna watu pia wanataka kuspend kwa holidays, itakuwa ngumu sana. Kama ni organization saa hizi watu wako nyumbani, meaning watu hawa operate optimally, ama organizations hata zenye zina manufacture ama zenye zinafanya kitu yoyote hazi operate optimally, kwa sababu nimeona watu wengi wakisema, ama organizations mingi zikisema, kama wewe unakuja na matatu usikuje kazini, only tu watu wenye wanaweza kudrive ama the whole organization hata wenye wana drive. Ni kumaanisha vitu hazitaendelea kama kawaida, biashara haiendelei kama kawaida. Na sasa biashara iendelee, kai iko kitu moja ina affecting economy, ni purchasing power, uwezo wa kununua. Sasa uwezo wa kununua umeshikiliwa ama umelimitiwa ama hauko optimally, kila mtu ina affect kila mtu kwa sekta. Na kwa hii utalii tunaona utalii inakuja sana sana si kama basic, inakuja kama sijui kama niite luxury, niseme ni luxury, niseme labda ni luxury at this point in time. Yeah. Na pengine tukiangazia swala hilo, umezungumzia namna ambavyo pia hata sarafu yetu tumeona kwamba imepungua thamani yake kidogo hapo jana. Pia tuliona kilichofanyika katika soko la hisa. Hilo pia linasema nini kuhusiana na umezungumzia pia uwezo wa Kenya kununua na kufanya vitu kwa kutumia pesa? Hilo lina ishara gani kwa uwezo wa Kenya kufanya masuala ambayo yanahusiana na utalii? Ni kumaanisha as much as what happens in the ripple effect inatoka kwa mambo yenyewe, because ukiangalia hii jambo la corona ni kitu ina fall under acts of God ama macroeconomic factors. Hizo ni vitu that ziko beyond control ya mtu yoyote, ziko control out of the control of the government. Ni vitu zimetupata na lazima ziangaliwe. So ukiangalia, kwa hivyo hata organizations zikitaka kuchange status quo venye iko haziwezi, hata na ndio unaona masoko ya hisa inaenda chini ama inaanguka, kwa sababu hakuna kitu anaweza fanya, hakuna kitu mtu anaweza fanya different uweze kupata different result ama uweze kuendelea vizuri kuliko wengine. So hakuna added advantage kwa mtu yoyote. Kitu kingine unaangalia kwa vitu za macroeconomic factor ni inamaanisha when kuna zinaleta recession venye nilisema, unakuta inflation ina creep in, na inflation ikianza ku creep in ndio unaona pesa, thamani ya fedha pia inaanza kupungua, kwa sababu already the whole purchasing power ina affect, hakuna si ati venye kuna equilibrium, kuna kitu inaitwa equilibrium ati the purchase, the demand and supply iko the same. Sasa hizi demand iko on the basic product, na unaona as a result recession ikiendelea, inflation ina creep, na unakuta pesa pia zinaenda chini na masoko ya hisa inapungua ama ina collapse, kwa sababu organization hazifanyi kazi ama haziwezi kununua na kuuza kama kawaida ama venye ziko supposed kufanya. Na si ati kitu inaweza controlika ama kitu yenye inaweza controliwa. Government can do the minimum kuweza kuicontrol ama kuweza kuensure vitu zenye basic zinafanyika, lakini it's something global, ina affect kila mtu. Na asante sana, umesema kwamba serikali inaweza kupendekeza baadhi ya masuala kupunguza, na pia baadaye kidogo ningependa utueleze, nimeona baadhi ya mataifa yakisema kwamba wale ambao wanalipa mikopo waache kulipa kwa muda fulani hadi hali iwe shwari, na masuala kama hayo utakuwa ukitueleza hapo baadaye kidogo, hapo pengine mikakati kama hiyo inaweza kufanyika hapa nchini pia na hapo inaweza kufaa. Pengine Simon, nije kwako, unajua kuna jambo ungependa kuzungumzia, lakini ukilizungumzia hilo kuna jambo ambalo Victor alizungumzia, Victor Shitaha, na akasema kwamba wale ambao walikuwa wamemaliza ziara zao na wangependa kurudi makwao lakini wanaogopa kurudi kule, wamesalia pale katika
hoteli zao, lakini wamezungumza viwango ambavyo watakuwa wakilipia. Sijui wapo nyinyi, kuna wale ambao mlikuwa mwasaidia kujisajili kutembea hapa nchini na kwa sababu moja au nyingine hawezi kurudi kwao na siku za ziara zao zimeisha, pengine mnahitajika mwalipie zaidi katika zile hoteli ama inakuwa vipi? Dan, I think in a way hii ugonjwa ilikuja hapa Kenya saa ile ilikuwa imepitia kwingine at first. We were not the first. So wageni wengi tulikuwa nao out of the country. Like now there are those Kenyans who normally come for summer, for December holidays. Winter, kukiwa winter huko. Wengine ni wa Kenya wanaishi ng'ambo. So by good luck ni ati wengi walikuwa wamerudi makwao. That's the luck that tuliweza kupata, because tungekuwa na wageni wengi wako stranded huku, but wengine walipoona hatari walikuwa shaanza kurudi. Yes, walikuwa shaanza kurudi kwao, because after wakati imekuja Christmas ilikuwa ishapita, January ilikuwa ishapita, so walikuwa wanataka kurudi. But ningetaka kusema kitu. We are here, this ugonjwa, it is the responsibility of everyone to support the government and to support each and every person, because tahadhari zake ni za kila mtu, na huwezi kuwa hii si kitu unaweza sema sijui serikali ifanye. Hapana, ni sisi wenyewe tufanye, because Ruth akiwa yeye hafanyi sanitize na mimi na sanitize, bado itani affect. So I think vile ningeomba watu wote wafanye ni ati tufunzane sisi wote. Ukiona mtu hasanitize, mwambie ni kwa manufaa yako na mwingine. Kitu kingine ningetaka kusema ni ati utalii pahali tumefika, tourism ndio ile kitu inaleta pesa kwa nchi, the foreign exchange, kuliko any other thing. Because huyo mtalii angekuwa New York, saizi watalii hawakuji, watu wanatumia pesa kwao. But mtu akikuja hapa Mombasa, pesa inatumika hapa. That's why tunapata dola mingi huko in a layman's language. Tahadhari za hii ugonjwa zitakuwa felt kwa muda mrefu, especially kwa utalii. Ndege zimekuwa cancelled, watu hawawezi kutembea. Lakini kuna kitu moja tena ningetaka kusema. Ruth alisema tourism ni luxury at this particular time, but tourism ndio imeshikilia, ndio uti wa mgongo because agriculture, I don't know the statistics, but agriculture haiko as much. Tourism I know iko sana. Na ningetaka kutetea washikadau wa utalii. Utaona kampuni mingi za utalii, maybe hata zingine zikianza kufunga kulingana na kiwango ile vile uwezo wako nana, vile watu wanasemanga ukali wa makucha na urefu wa makucha na ukali wa meno. Lakini kitu moja ningetaka kusema na niambie watu kama wale walikuwa wamelipa. Nimeongea na watu wengi, hoteli mingi, nimeongea na washikadau wa utalii. Si uongea na tunaweza kuulizana kukoaje kwako, kukoaje hivi, tunaweza kuongea. Watu wote wanalia, but vile I think sisi wote I think tukasema pesa ya watu iko safe. Yule mtu alikuwa amelipa, even airline mingi zinasema zita push. So ni kumaanisha itakuwa easier we ku travel, because traveling hata after hii kitu ikiisha bado watu wata travel. Na vile tumefanya vile Victor alisema yenyewe ni ukweli, hoteli zimeanza kupeana offers. Ukiangalia zile offers Bonfire walikuwa nazo January, tumepunguza in March. Ni kulingana hoteli zimeongea na sisi tujaribu kutafuta watalii wa huku mjini. Serikali najua imesema watu wasitembee sana, but kuna watu wale wanaenda self drive. Watu wengi tunaencourage sasa watu waende self drive, na wale watu jana mimi nimetoka Watamu jana na unaona niko sawa. So naonaje? Simon, ukifika airport Malindi unapimwa, unapewa kule zile mikato na serikali imefanya, because ukiangalia hivi unaona mtu unapimwa, unaonekana uko sawa. Ukienda kwa hoteli mingi ziko na sanitizers, kama ile hoteli ilikuwa wako na sanitizers. Then kuna kitu kingine nimeona hoteli wamefanya, wanaweka group yenu hapa na wana keep a distance, kama kwa dining wana keep a distance na hoteli na watu wale wengine, maybe hamuko pamoja. Kila kikundi kimetengewa sehemu yake. Yes, kikundi hiyo mkiwa watu wawili mwekewa hapo, kuna some
distance. Alafu hata hoteli wanaongea na nyinyi. Hata hapa studioni nafasi kati yenu ni kubwa. Yes, unaona sasa pia sisi tunaweka mikakati kabisa. But kitu ningetaka kuuliza ni ati kuna watu wengi watakuwa affected na hii, especially utalii. Kama madereva watu, kuna wale madereva freelance walikuwa wamechukua mikopo ya kununua magari. Kuna zile kampuni zilikuwa zimechukua mikopo. Because watu walikuwa na expect hii ya kutakuwa na boom ya tourism. So hao watu saizi wako stranded, hawana pesa ya kulipa mikopo. So hapo ningetaka sasa serikali iangalie ama ministry tu iangalie hii, maybe kama ni concession wanapewa waambiwe maybe kutoka saa hizi mpaka mwezi fulani, maybe I don't know vile inaweza fanyika, but lazima kuwe kuna kitu inafanyika, waambiwe maybe kutoka saa hizi mpaka maybe June ama July, maybe mikopo iholdiwe kulipa ma interest, then from there wanaweza anza maybe kitu kama hicho, so that ku jumpstart utalii. But I think vile nilikuwa nimesema hapo, hoteli yenyewe zimepunguza rates, na ningetaka kuadvise wa Kenya pia. Nitakupa fursa kufanya hivyo tukiendelea tu mbele kidogo, ili tuendelee kuangazia kwanza hali iko vipi, alafu pengine tutakuwa tukipendekeza. Na ningependa tuende katika kaunti ya Nakuru, manake mjadala huu tunauendesha kote katika kaunti zote, na kaunti zote zinahusika katika masuala haya, na atakuwa tukiungana na mwenzangu ambaye ni Bridget Ngana akiwa pale katika kaunti ya Nakuru akipata kuzungumza na mojawapo wa wadau katika sekta hii, na naamini kwamba atakuwa anazungumza naye Ibrahim Osman ambaye ni mkurugenzi wa Eagle Palace Hotel pale Nakuru. Kwa hivyo Bridget, wapo unatupata, hebu tueleze wadau katika sekta hii ya utalii wanasemaje hapo Nakuru, adhari wamezihisi na wanahisi suluhu ni gani? Asante sana Mule, na tuko hapa kaunti ya Nakuru na tungependa kuchangia kwenye mada la leo ambalo linazungumzia jinsi sekta ya utalii imeweza kuathirika na virusi vya corona. Na hapa Nakuru nikiweza tu kuwapasha ni kwa kaunti ya Nakuru imeweza kujitayarisha ili kupambana na visa vya corona. Kwenye hospitali kuu ya kaunti ya Nakuru wameweza kutenga wodi ambapo wale watakaoonekana kuonyesha dalili ya kuwa wameambukizwa virusi vya corona wanaweza kutibiwa na kupata matibabu. Kufikia sasa ni vitanda 32 pekee ambazo zimeweza kufika pale, lakini kwenye mada la leo utalii umeathirika. Kaunti hii ya Nakuru inategemea pakubwa mikutano na pia ama kwa kimombo conferences, lakini kwa sasa nyingi za hoteli ambazo zimekuwa zikitegemea mapato kutokana na conferencing kama kitengo cha utalii wameweza kuathirika. Lakini tazungumza na mmoja wapo aweze kutueleza ni kwa nini corona ama virusi vya corona zimeweza kuathiri kibiashara na kwa namna gani. Utaanza na majina yako. Jina yangu naitwa Ibrahim Osman. Kwanza karibu hapa Eagle Palace Hotel. Hii virusi imeleta madhara kubwa sana. Imeaffect kazi yetu, almost imeleta kwa standstill. Kama mnayojua Nakuru biashara ya mahoteli zaidi inategemea conferencing, meetings na utalii ambaye wanatoka nje. Na kwa hii sekta yote imekuwa 100% affected. Ni kama iko standstill. Na kwa sasa tumekuwa very worried about sustainability of our business. Na already tumeanza kutuma wafanyakazi nyumbani wapumzike, kwa sababu kwa sasa, kwa hali ya sasa hatuna biashara yoyote tuko naye. Tuambie kawaida kwa wiki hii ungekuwa umepokea wageni idadi ngapi na pia kutoka nchi gani? Kama hii wiki tulikuwa na about 4 activities, tulikuwa na 4 conferencing. Karibu conference mbili ilikuwa Ministry of Health, kuna karibu 2 NGOs, kuna FAO, na wote wamecancel hizo mkutano, wamecancel hizo activities. So as we are talking now, we have no activities at all. Tumesimama kabisa, na tunaomba Mungu atoe hii virusi, kwa sababu ikiendelea sasa hiyo itakuwa hatari sana kwetu kwa kibiashara. Na tunashukuru hatua ambaye serikali sofa ameshukua kucontain hii virusi, lakini pia angalie sisi sasa kama biashara wanaweza kutusaidia namna gani, hata kama iko tax rebate, njia gani wanaweza kutusaidia, kwa sababu sasa hii itapita uwezo wetu kurun biashara. Tuambie pia umeathirika kusema unatuma wafanyikazi wengine nyumbani, lakini sasa kawaida ungekuwa na watu wangapi huko kwa hoteli wakifanya kazi, na sasa imebidi umetuma nyumbani wangapi? Tulikuwa wafanyakazi karibu watu 50, na vile vile kuna a lot of trainees wanakuja hii hoteli, tunawafundisha hawa kazi.
Kwanza step ya kwanza pia kukua compliance na regulation ya serikali. Hatukuwa tunataka watu wengi, a lot of gathering, tumesema kwanza kwa usalama yao na kwa usalama kwa jumla waende nyumbani. Wale matrainees yote tumewasimamisha, na wale wafanyakazi karibu I think almost 50% by half tumemwambia waende leave. Wale wako na off days zao washukue while we review the situation as it goes. Hii ni kwa gharama yako or at your cost. Tuambie tu sasa, kwa sababu hakuna pesa ambazo zinaingia kutokana na shughuli zenu. Sasa mnajaribu kutafuta pesa kwa njia gani ili ndio wale mmewaambia wakae nyumbani on leave pia waweze kupata mishahara? Hii imetupata kwa ghafla. It's a very worrying situation, na hatuwezi laumu kwa mtu yeyote because it's a global thing. I think we just need to adjust and tuna encourage serikali ile hatua wameshukua kucontain hii kitu tu isienee zaidi, kwa sababu ikienea zaidi mambo itaharibika zaidi. Kwa hivyo tunaomba serikali, we are very much encouraged so far by the action the government has put in place, na tunaomba hawa waongeze jitihada zaidi hata katika county government, tunawashukuru. Tuambie pia, kama nyinyi ndio najua ni hoteli, kuna watu ambao wataingia kukula na kuna wale ambao wanaogopa kwa sasa, wanasema pengine wakija kudumiwa hapa pia kuna virusi vya corona. Mmeweza kutayarisha njia gani ya kukinga wateja wenyu na pia wafanyikazi wenyu? Asante sana. Kwanza enhance hygiene, tumewafunza pia wafanyakazi wetu, na pia tumeweka sanitizers as you enter the hotel. Kitu ya kwanza unaweka mkono, unaosha mkono, unaweka hiyo sanitizer, na vile vile we are also very alert about our hygiene standard. Tume-enhance usafi, na tumekaa na wafanyakazi, tumefanya mkutano na hawa, wamefanyiwa training. Jana watu ya public health wa county walitutembelea, wamekaa na wafanyakazi, wamefanya sensitization, na tunafuata ile regulation ambaye county imeweka kwa usafi na kuhakikisha kila mtu anajilinda sasa. Yes. Sasa pengine ukimalizia tu mapendekezo ya wadau kama wewe ama kutoka kwenu kwa serikali, umesema tuwape tax rebates. Nini nyingine serikali inaweza fanya ndio at least imani yenu katika sekta ya utalii irudi? I think ile update serikali inapeana kila mara tunafurahia. And if there is any issue, if there is any case, I think the government should open up. Isikue information inafichwa. Kama mtu amepatikana naye ni muhimu aelezwe waziwazi. Na tunaomba pia hata religious leaders, kama misikiti tunaona watu wameanza kufanya maombi even katika kanisa. Tunaomba, it is a global challenge. Tuzidishe maombi kwa Mungu, turudi kwa Mungu. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Haya. Mule, hayo ni baadhi ya maoni ya katika wadau wa sekta ya utalii hapa Nakuru, kumradhi. Na wanasema kwa ingawa ni janga ambalo limeweza kuathiri dunia yote, pole sana, dunia yote, ni muhimu kwa hali ya kupata information na hali ya kupata habari kuhusu corona, na pia wale ambao wameathirika iweze kuwa wazi zaidi ili kusaidia wale ambao hawajafikiwa na information hiyo kufikia sasa. Leo ni kama Kiswahili kimenitatiza kiasi, naomba watazamaji waniwie radhi, lakini hapa Nakuru pia kumeathirika pakubwa, si utalii pekee. Unajua kuwa hapa pia ndo ziwa la Nakuru, na pia hapo watalii ambao wameweza kufika pale wameweza kupungua kwa idadi kubwa. Hii mbuga ama ya ziwa Nakuru imekuwa ni mojawapo ya maonyesho ya utalii ambao watu wameweza kufika kwa wingi, lakini kwa sasa watu hawafiki kwa wingi kwa sababu pia kuna ile uoga, yani watu wameamua kuwa watajitenga na pia kujiweka nyumbani ili kujaribu kuzuia kueneza virusi vya corona kwa zaidi. Mule Gana, hakika ni mojawapo ya changamoto katika kazi hii yetu. Wakati mwingine maneno yaona akilini na kupotea mdomoni, lakini ndio hivyo. Asante sana kuangazia haswa kaunti hiyo ya Nakuru ambayo ina vivutio vingi sana vya utalii hapa nchini, kuanzia katika mbuga hiyo ambayo umesema iliyo katika eneo hilo la ziwa Nakuru na vile vile maeneo mengine tofauti. Na umepata kuzungumzia swala ambalo amelizungumzia hapo mgeni wetu katika studio katika hoteli hiyo ya Eagle Palace, na umepata kuangazia swala kuhusiana na wafanyikazi kwamba kuna baadhi ambao hata wameruhusiwa kwenda nyumbani kama 50% hivi
kwa likizo, wengine likizo za mapema, na wengine wale ambao walikuwa katika ile unaita internship pale ama yale mafunzo ya nyanjani wakapata kuachiwa kurejea nyumbani. Ningependa kwenda katika kaunti ya Mombasa alipo Victor Shitaha katika eneo la Shanzu kule katika hoteli hiyo ya Flamingo. Na Victor, wapo unanipata? Naamini kwamba umepata kusikia kauli zake yule msimamizi wa hoteli hiyo ya Eagle Palace kule Nakuru akizungumzia kule kuwaruhusu baadhi ya wafanyakazi kwenda nyumbani. Sijui wapo kama ni mojawapo ya masuala ambayo wewe umepata kuzingatia kama mikakati ya kuhakikisha kwamba unamudu hali iliyopo kwa sasa. Unajua vile Mombasa watu wa hoteli zilikubaliana tutafanya vitu kwa stages. Tutapatiana offers za wageni kuja, watu wataanza kwenda leave, kisha ikiendelea then tutaangalia swala ya upungufu wa wafanyikazi. Lakini kusema kweli ikiendelea hivi ndio itafanyika, but that will be the last resort. Na unaposema hivyo pengine mtakuwa mkizingatia vigezo gani? Maana tumeona baadhi ya mashirika ya ndege ulimwenguni, kuna baadhi ambao tayari yamewaachisha wafanyakazi wao kazi, wengine wameachiwa ende nyumbani kwa likizo kwa muda wakitathmini hali. Pengine unahisi kwamba hilo litaathiri pengine kwa kiwango gani kule kuachisha kazi wafanyakazi? Nikijibu hivi nitasema hivi. Kuna baadhi ya what is the word? Tulipokuwa mkutanoni tulikuwa nasema watu wakiachishwa kazi watafanya nini? How do you waweke ili waweze kuendelea na maisha? Wako na mafamilia, wengine wako na loans. Kwa hivyo ukiwasimamisha kazi, you are destroying the people themselves. So ndio nasema hiyo itakuwa last resort. Najua mahoteli zingine zitasema wacha tukae na wafanyikazi wetu, lakini tuangalie what we can do in terms of reduction of watu wachukue a pay cut. Lakini kusema tu watu wataenda nyumbani, security itakuwa problem, kualisha familia itakuwa problem. So hiyo itakuja kama last resort. Na kwa sasa ukizungumza kama mwenyekiti wa chama cha utalii hapa nchini Kenya, unaweza kusema kwamba mmetoa ajira kwa takriban wafanyakazi wangapi hivi katika sekta ya utalii nchini kama mwenyekiti? Mimi na hesitate kuanswer swali kama hiyo. Naweza sema tu kila kitu inafanywa ili isifike watu waende nyumbani. Na tumekuwa tukisikia baadhi wakitoa mapendekezo kwamba iwapo pengine serikali ingewapunguzia ushuru wafanyakazi katika mahoteli na sekta nyingine ambazo zinahusiana na utalii ili pengine ipunguze ile athari ya hali ilivyo kwa sasa. Pengine unahisi kwamba hilo ni mojawapo yale ambayo yanaweza kuwa kama suluhu? Hiyo inaweza saidia sana. Tunaomba kwanza kusema kweli, najua serikali inajaribu kuongea na bankers, inajaribu kuongea na KRA ili watu ambao wako na loans wanaweza kupatiwa moratorium wasilipe. Watu ambao wako na taxes zile wanatakiwa kulipwa kama for the next 3 months 6 months zinaweza kutolewa ili watu wawe na pesa kidogo mfukoni waweze kutumia. Na pengine tukiangazia wale ambao mmekuwa mkiagiza bidhaa kutoka kwao, na wakati huu ukizungumza tu kama mwenyekiti ambaye anasimamia wengine wengi tu ambao wanajihusisha katika sekta hii ya utalii, wale ambao mnaagiza vitu kutoka kwao, wale mnaoita suppliers, mnafanya nini? Maana naamini kuna baadhi ya bidhaa ambazo pengine walikuwa tayari wameshaleta na wanatarajia malipo, lakini hazijatumika bado kwa sababu wageni hawapo. Victor, sijui wapo mlipata swali langu. Nauliza mnafanya nini kuhusiana na wale ambao huwa mnaagiza bidhaa kutoka kwao, wale mnaoita suppliers ambao walikuwa tayari washawaletea bidhaa fulani ambazo zilikuwa zitumike, lakini kutokana na ule ukosefu ama uhaba wa wageni katika hoteli, zile bidhaa bado hazijatumika na wao wanawadai malipo. Mnafanya nini kuwahusu? Na vile nimekuelewa ni suppliers wetu. Naam. Of course
business ikienda chini, suppliers wenyewe hawatapata supplies. Kutakuwa kila hoteli iko na mikakati na watu wale wana supply on how to pay them. But wao lazima waelewe situation tuko nayo. Banks lazima ielewe situation tuko nayo. Na tukikubaliana, tunakaa chini, tunakubaliana what we can do pamoja so that we move forward. Na asante Victor, naona kauli yako pa unamaanisha kwamba kuna mengi ambao yanahitajika kufanyika pale ya mashauriano na kusikilizana kwamba hali iko hivi imetukumba, kwa hivyo tutafute suluhu. Na mtazamaji, tutakuwa tukienda mapumzikoni kidogo, tutarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Kaltun Jama yuko standby kabisa kusoma baadhi ya kauli zako ambazo tutakuwa katika mitandao yetu ya kijamii, na alikuwa tumekuuliza kuhusiana na athari hii ya corona kwa sekta ya utalii, na naamini kwamba pia na kauli zako, na iwapo una swali kwa mmoja wapo wageni wetu hapa studioni, basi unayo fursa kuuliza swali hilo. Lakini kwa sasa tuna mapumzikoni, tunarejea na mjadala wetu baada ya muda usiokuwa mrefu. Summer, got my squad, we go harder. We got a little bit of feel good now. Let's have a little bit of flavor. To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1, 2, 3 with Colgate. Brush up. 3, smile through your day with a fresh breath and strong tea. Smile through your day with a fresh breath and strong tea. Do the 1, 2, 3 with Colgate and give yourself a future to smell about. Welcome to Press Pass. Naangalia TV, ninaona habari zangu. Napata news updates kutoka Google. Sana online inakuwa sawa. Are we ready to transfer that audience? People don't really trust social media. They will always go back to the traditional media sources. The bashing of the media has become fashionable. I was chased from the field because of politics. He says, "Wapi mtu ya gazeti, a nation." I innocently lift my hand. And I think he threw the room at me. I am Mark Masai, the bald, shiny man who brings you Press Pass every week. Press Pass. Accountability to the Fourth Estate. It feels good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We are chasing taste. Let's just grab a bite and enjoy drinking Coca-Cola every single day. So we feel forever be real, together stay free wherever at. No, we can't stop, we wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. I've been on the forefront for eviting corruption. And that's a good place to begin. A lot of this corruption happens because private sector and government are in bed together. We've had this talk many times. How drastic should the measures be taken? Because we can't keep on talking. We don't see any action. The president has the ability to actually fire people. I like to ask a direct question for direct answers. The heart of humanity, how do you still have it when you're such a hardened soldier? This is not about you, it's not about your life. It's about the country that I serve. This is where the real conversation happens. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices.
1, 2, 3, get it. Where the B-boys at? Where the hip hop at? Rib-cracking comedy. Just move to NTV. It's all that matters to you. Our image, our name. I'm so sick and tired of it. It took long and hard to build my name. Our name is respected because of me, and I will not let you or your sisters destroy that. Without the name Bermudas, without me, you're nothing. I'm not interested in that. I don't need it. I don't even care because I don't understand what's in it. Keep this in mind. Once I confirm that you attempted to steal this ledger, I do not care if you're Debbie's daughter. I will throw you out of this house. Shower, Sour Shower has never been better with the new look Sour. Now with a new formulation too that will leave you feeling fresh for longer, while the soap lasts even longer. The blind man told police officers, afade mimi sijawahi ona bangi maisha yangu yote. Hizo ma award zikafanya watu waanze kuimbia award badala waimbe the word. Mimi mkinichagua mtaona miujiza. Anajifanya siku hizi. Kimbia mara moja. Naogopa Mwenyezi Mungu na uji moto peke yake. Hiyo si bangi. Hanging out, it's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. Let's have a little bit of Fanta, that's my flavor. Ujambo mtazamaji, karibu katika awamu ya pili ya NTV Sasa. Kumbuka katika NTV Sasa tunakupasha yanayojiri kwa sasa. Tumeangazia mengi na leo tunazungumzia athari ya homa ya corona hasa katika sekta ya utalii. Hapo baadaye tutakuwa tunakurejesha katika upande wa pili wa studio naye mwenzangu Daniel Mule na wageni wetu ambao baadhi yao ni wadau katika sekta hiyo ya utalii. Lakini kabla sijaweza kusoma baadhi ya kauli kutoka kwa watazamaji wetu, tuende moja kwa moja katika kaunti ya Murang'a. Tungane na mwanahabari wetu Martin Mwaura aweze kutueleza athari ya homa ya corona katika kaunti hiyo ya Murang'a. Itakumbukwa pia gavana wa kaunti hiyo ambaye ni Mwangi wa Iria aliweza kusema kwamba baadhi ya maeneo ya burudani yaweze kufungwa. Sijui kipi kinajiri kutoka kaunti hiyo, Martin Mwaura. Asante sana mwenzangu Kaltun kwenye studio. Na kama ulivyosema ni kweli kuwa gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria aliweza kutoa tahadhari jana, na akasema pia akapeana onyo na kusema burudani, sehemu za burudani ama vilabu viweze kufungwa ili waweze tu kujaribu kuona kama wanaweza jaribu kusimamisha corona isije ikafika katika kaunti hii ya Murang'a. Na leo washikadau katika sekta hii ambao ni vilabu na pia wenye hoteli
wameweza kukutana na kujadiliana mawili matatu, waweze kujua ni kwa njia gani wanaweza zuia, na wangetaka tu kuongea pia na serikali kuambia kuwa wameweka mikakati dhabiti kuhakikisha kuwa ugonjwa huu hauingii kupitia njia ya vilabu ama kwa vileo. Nikitaka tu kuzungumza na mwenyekiti anayesimamia vilabu katika kaunti jirani ya Kiambu, kabla tuzungumze pia na wetu hapa kutoka kaunti ya Murang'a, wanieleze ni mikakati ipi wameweka kuhakikisha kuwa ugonjwa huu haujasambaa. Nikitaka tu kuanza na wewe, na karibu sana kwenye NTV. Nitaka unianzie kwa majina na unieleze ni mikakati gani ipi mmeweka kuhakikisha kuwa ugonjwa huu hauingie katika watu. Kwa majina yangu naitwa Richard Kagiri, mwenyekiti wa wenye vilabu katika kaunti ya Kiambu. Na kama vile sisi tunavyojua ya kwamba rais wetu mpendwa Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kutoa taarifa kuhusiana na yale ambayo yanajiri kuhusiana na ugonjwa huu wa COVID-19 ambao unajulikana kama corona. Jambo la kwanza ni kwamba sisi tunamshika mkono katika yale yote ambayo alikuwa anazungumzia, na sisi wenyewe tumeweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba tunasaidiana na serikali katika kujaribu kuelimisha janga hili. Ieleweke ya kwamba hakuna trace hata moja ya mtu hata mmoja ambaye amepatikana katika vilabu zetu, na kwa hivyo sisi tunataka tu kuunga serikali mkono ili tuweze kuangamiza janga hili. Jambo la pili tu, ile mikakati ambayo tumeweka sisi wenyewe ni kwamba jambo la kwanza tumehakikisha wafanyikazi wetu wote wanaenda kuangaliwa ili waweze kupimwa, wajulikane ya kwamba kwanza wenyewe sio hawajaambukizwa. Pia tumeweza kununua sanitizers za kujaribu wale customer wetu ambao wanakuja katika vilabu zetu waweze kunawa mikono na sabuni ya kunawa mikono na maji ya kutosha kuweza kunawisha mikono. Vile vile tumezuia wale ambao tunawaita wachuuzi ambao huwa wanaingia kwa baa zetu kuuza mali zao, wasije wakaingia katika baa moja wachukue ugonjwa waweze kutuletea mahali pengine. Vile vile tumejaribu kuweka records ya wale watu ambao tunauzia, either kama tuna CCTV na wale hawana, tunawaambia muweze kuweka records ili tujue ni nani ambao walihudhuria kikao fulani wakati fulani. Na pia wale wengine ambao wako na CCTV, wale hawana, tunawahimiza waendelee kuziweka. Kuna kitu ambacho kinatusubua kidogo, na tunasubuka kwa sababu kama saa hii unaenda kutafuta sanitizers, kuna madalali ambao wameweza kupandisha bei ya sanitizers. Sasa inakuwa hizo zenyewe hazipatikani. Tunao watu ambao ni wafanyi biashara wanapenda kuchukua wakati wa janga kutengeneza pesa. So unaenda kwa kutafuta sanitizers zenyewe hazipatikani. Kwa hivyo watu wetu bado wako sokoni wakitafuta vile ambavyo wataweza kupata sanitizers. Jambo lingine ni kwamba zile zinazopatikana zimewekwa bei ya juu. Unakuta half liter inauzwa over 1000 shillings. So ni chache na pia ni haba na tena ziko na bei. Kile kitu tugeuliza serikali, hatutaki discrimination. Sisi wenyewe tunajaribu kuweka mikakati yoyote inayowezekana tuweze kushirikiana na serikali, na wao pia kama kuna kitu chochote wanataka watuite. Katika idara ya matatu hata watu wanapelekwa waweze wakaelimishwe. Sisi hatujasikia watu wetu wakiitwa waende wakaelimishwe. Kwa hivyo tunataka pia hata wetu, na kwa sababu kuna pesa ambazo zimetegwa na World Bank, hata wetu pia nao waitwe waweze kusomeshwa ili tuweze kuepukana na janga hili. Asante. Kwa dakika tu moja tu ningetaka kuzungumza na mwenyekiti anayesimamia wenye vilabu hapa katika kaunti ya Murang'a. Jana gavana Mongi wa Iria ameongea na nimesikia mmekutana, na baadhi ya yaliyosemwa ni baadhi tu ya maagizo ambayo mmesema mtafuatilia ama mikakati ambayo mtaweka kuhakikisha kwa ugonjwa huu ujaingia katika kaunti. Nyinyi mnakadiria hasara kama gavana atasisitiza ama magavana atasisitiza vilabu vifungwe? Kwanza ni vizuri sana hiyo swali, na nataka kushukuru watu wa media juu kuja. My name is Simon Mwangi Joroge, lakini hapa najuka kama Simon Jogo. Mimi ndio mwenyekiti wa Bar Hotel and Liquor Traders Association of Kenya, na association imesimamia 50,000 people na kutoka upande wa Bungoma, Kakamega, Kisumu, Kiambu, Murang'a, all Kanithi. Sisi ndio tuko na hiyo association. Yangu ni sitaki kurudia ile mwenzangu amesema chairman wa Kiambu, but kuna kitu tulisikia jana kwa TV. Na sisi tukiwa bauna tunasema namna hii, that zile vitu tunauza hapa, mingi za hizi vitu zinaweza expire. Na ukiambiwa ufunge immediately, ziki expire ni hasara nyingine utaingia. Kwa hivyo unaingia stress juu ya stress.
Kitu kingine, ukiambiwa ufungwe, watu wote wako kazi hapa, lazima kuitisha mishahara. Na saa hii mishahara na uko na maloni ya bank, utatoa wapi saa hii? Tunaambia governor wa Iria na tunamheshimu sana. Tunataka kufanya kazi naye na and by the way tunamsupport 100%. Sisi tunasema hivi, governor wa Iria na wewe ni governor Murang'a. Umeita watu wa matatu, stakeholders umeongea. Leo uko na wakasisi wa church mnaongea, hata sisi as stakeholders wa Baunas. Jemeni, si tuite. Na hii makakati yote tumeweka juu tunachunga customers wetu. Na Murang'a, ukiangalia Murang'a vile iko sahihi. Ile pombe mingi ilisha. And I want to urge hata wale wa governor wengine in different counties pia waite stakeholders, ndivyo hii shughuli ituendeleze vizuri bila kuweka watu stress juu ya stress. Asante sana. Aya, Kaltun, kama umevisikia, tumeweza tu kuzungumza na mwenyekiti kutoka kaunti jirani ya Kiambu na kaunti hapa ya Murang'a. Wanasema kuwa serikali isije ama serikali za gatuzi wasiweze kuharakisha kuambia wafunge vilabu, kwa sababu wanasema wameweka mikakati tofauti ili waweze kuhakikisha kwa ugonjwa huu haujasambaa kutoka kwa mteja mmoja hadi mwingine. Kitu hawajaweza kusema ni kuwa wamesema hata viti ndani ya vilabu hawatakuwa wanakubali wachuuzi waingie. Wamesema kuwa kwa kila meza hakutakuwa watakubali zaidi ya wateja watatu. Hiyo tu ni baadhi ya mikakati ambayo wanaweka kuhakikisha kuwa ugonjwa huu haujasambaa, wakijaribu kushirikiana na serikali ya kaunti na serikali kuu. Kaltun, kwako. Asante. Huyo ni mwanahabari wetu Martin Maura ambaye anaweza kuongea na wadau tofauti wenye maeneo ya burudani katika kaunti hiyo ya Kiambu na kaunti ya Murang'a. Mtazamaji, tunaenda moja kwa moja katika kaunti ya Taita Taveta katika mji wa Voi, ambapo tunaungana na mwanahabari wetu Bilo Teno ambaye, kumbuka, pia kuzuia maambukizi zaidi, baadhi ya watu ama baadhi ya wakazi wanaendelea kuweka tahadhari ama wanaendelea kuweka mikakati zaidi kuhakikisha kwamba hakuna visa vya corona ama homa corona ambazo zimeweza kuripotiwa katika maeneo hayo. Bill, tueleze yanayojiri katika mji wa Voi asubuhi ya leo. Naam, shukran kabisa studio. Niko moja kwa moja hapa kutoka kituo cha polisi cha Voi na ninafuatilia swala la ugonjwa huu wa kirusi cha corona ambayo imekuwa ni changamoto kwa watu wengi, na kama unavyoona saizi kuna wale tutasema labda ni wafungwa ama wale wageni ambao wameletwa katika eneo hili la polisi na wanaweza kunawishwa mikono kama unavyoona saizi, na ni swala ambalo linafanyika. Kila mtu ambaye anakuja hapa polisi lazima kuweza kuoshwa mikono, na hapo pia tunaweza kuona afisa akiweza kumuosha mkono wageni ambao wanaingilia hapa. Pia tunaona watu wamekuja kwa wingi pia. Naam, labda pia nitazungumza na mkuu wa station hii ama kituo hichi cha polisi, Bwana Said. Labda ukikaribia hapa unielezee kwa majina unaitwa nani, labda ujitambulishe. Kiprotich Saidi Mohamed, County Police Commander Taita Taveta. Tangu ugonjwa ama habari za mpukuto wa coronavirus ilipotokea, sisi na mwongozo wa serikali ambaye imepewa wafanyakazi wote na wananchi kuchukua hatua za kujikinga na ugonjwa hii, pia sisi hatujaachwa nyuma. Na apart from tuseme sokoni na hospitali na zingine, vituo vya polisi ni pahali ambapo wananchi lazima waje kupata huduma za kila siku, na pia sisi itabidi tufuate mwongozo wa serikali kwamba watu wote lazima wawe wanaangalia sana kwa umakinifu mambo ya sanitization. So kwa kila station zetu za hapa Taita Taveta, we are talking about Voi, Mwatate, Undanyi, Taveta huko karibu na Tanzania. Watu station zote na vituo hata vile vidogo vya polisi tumehakikisha tuko na running water, maji ya kuosha mikono, sabuni ya kuosha mikono, na pia ile wamombo wanaita sanitizers. Na ni lazima ukiingia, kabla hujapata huduma yote kwa police station, lazima uoshe mikono na ukue sanitized mikono. Tumejaribu kupata vifaa vya shughuli hiyo. Na pia ukitoka lazima pia uoshe mikono na pia ukue sanitized before leaving. Pia maofisa wetu tunahakikisha in their day to day work
because kazi ya polisi lazima utakutana na watu, lazima utashikana na watu. Ukitaka kuarrest mtu, kuna kitu inaitwa search, arrest and search. Lazima kuna ile interaction ya watu polisi na mwananchi ama na ule client uko naye. So pia hapo lazima tutahakikisha ukirudi station before searching mabusu, you must both the prisoner kama ni mabusu ile lazima aletwe, sababu mabusu uruhusiwi kukaa kwa station. Sasa tunawaachilia na bond. Na pia kwa zile sehemu ambazo ofisi inatumika watu wanaingia sana, na we are talking about ofisi ya OCS ambayo wananchi huingia sana, ofisi ya in charge crime na ofisi za crimes na petty crime. Hapo ndo tunaona wananchi wengi wanaingia sana kupata usaidizi. Lazima ukwe sanitize kabla hujaingia kwa hizo ofisi na kabla hujatoka. Naam, shukran kabisa. Ni kwamba ni haya tu umeweza kusikia kutoka kwa mkuu wa kitengo cha polisi katika kaunti hii ya Taita Taveta, Commissioner Said Kiprotich. Ni swala ambalo limekuwa likiweza kuweka watu kiwewe ama ile wasiwasi tutasema, na watu wengi wamekuwa wakishindwa ni vipi afisi kama za polisi, afisi kama za koti na afisi kama zile za pale kwenye hospitali ambapo tulikuwa jana, ni watu wataweza kushughulikiwa namna gani? Ni swala ambalo tutalifuatilia, na kadri mambo yatakuwa yakijiri itakuwa tunaweza kuwaelezea. Ni hayo tu niko nayo kutoka hapa kaunti ya Taita Taveta. Kwako. Asante. Huyo ni Billy Otieno kutoka kaunti ya Taita Taveta, mji wa Voi. Ni baadhi tu ya mikakati ambayo imeweza kuwekwa na mji kaunti mbalimbali kote nchini. Awali, kumbuka mtazamaji, naweza kuuliza swali la siku: je, homa ya corona imeathiri vipi sekta ya utalii nchini? Kuna baadhi tu ya kauli. Unamsikia huyu anaitwa Melikips anasema no income. Kuna mwingine anaitwa Njeri wa Nyamiti anasema ni kubaya, anasema ni vibaya sana. Na Abdalla Mdambo anasema homa ya corona imeathiri biashara nyingi, sio tu Kenya, ulimwengu mzima, ukiwemo utalii. Je, utalii pia na biashara, kwa hivyo ni vyema tutafute suluhisho, sio kusema imeathiri, ni juu bado inaathiri biashara nyingi. Kumbuka mtazamaji, pia homa awali Kennedy Muriithi alipokuwa hapo bungeni, ambapo tukiangalia baadhi ya wabunge mikakati ambayo bunge la kitaifa imeweza kuweka kupunguza mikakati hiyo, kupunguza homa ya corona. Kuna mmoja anasema spika wa bunge anafaa kuahirisha vikao hivyo. Huyo ni Sly Skara katika mtandao wa Twitter. Jael katika mtandao wa Twitter anasema postpone the sitting, coronavirus doesn't discriminate whether honorable or not. Kumbuka pia mtazamaji, tangu mchipuko wa virusi vya corona, wafahamu watu mashuhuri duniani waliopata maambukizi ya virusi vya corona. Mmoja ni Idris Elba ambaye ni mmoja wa waigizaji wa Oscars ambao pia aliweza kupata, lakini anasema kwamba yuko shwari. Mwingine ni Tom Hanks ambaye ni mwigizaji wa nyota wa tuzo za Oscar. Tom Hanks ambaye alibainika kuwa yeye na mke wake Rita Wilson wamekutwa na maambukizi ya virusi vya corona. Mtazamaji utania radhi, nasikia ni Hanks Sasa ni baadhi tu ya watu. Itakumbuka pia kocha wa Arsenal ambaye ni Mike Arteta pia aliweza kupatikana na virusi hivyo, lakini anaendelea vizuri. Kumbuka pia tutaangazia tu mengi zaidi kuhusiana na kina nani ama hali iko vipi katika maeneo tofauti duniani tangu mchipuko wa homa ya virusi vya corona. Mule mweza kumsikia mmoja mtazamaji anasema kwamba serikali labda imeweka mikakati gani kuhakikisha kwamba sekta utalii hajaathiriwa zaidi, licha waziri Najib Balala kusema kwa katika siku zijazo sekta hiyo huenda ikaathirika zaidi. Naam, asante Kaltun. Alipozungumza hayo waziri Balala, tumepata kusema na wadau hii leo na tumesikia kweli adhari ipo, na pia wananchi wanasema kwamba adhari ipo. Wengi wamesitisha shughuli zao za ziara, wengine wanasema kwamba sasa hela zao wanazitumia kwa mahitaji mengine ya dharura badala ya kusafiri. Wengine wanasema kwamba wanaweza kusafiri bado kama familia, kama ambavyo ulivyozungumzia Simon Kabu, kwamba kuna baadhi ambao bado wanaendelea na safari zao kutembelea maeneo mbalimbali, lakini wamepunguza mengine mengi. Tukiangazia swala hili, Ruth, ni kurejesha katika mjadala huu, mataifa mengine kule nje yalifanya nini? Kuna mikakati ambayo pengine unahisi kwamba walichukua ama wamechukua kuhakikisha kwamba sekta zao za utalii zinasalia vizuri, na ambao pengine kama nchi tunafaa kuzingatia? Asante Mole. Tumeona watu wengi wamezingatia domestic tourism ya kinyumbani, lakini hatuwezi kujikompea pia sana na economy zingine ni kubwa sana, ni kumaanisha hata domestic tourism zao ni sufficient enough za kuwa serve. Tumeona nchi kama
Canada na hata US wamesema hawataki watu wengine wa nje for the next 30 days apart from permanent resident wao na citizen, meaning hawataki watu, wanataka kwanza kujiangalia na kujitoshelesha na kujiangalia kama venye issue zao zinaendelea ama venye hiyo spread ya hiyo ugonjwa pia inaendelea. Ni kumaanisha such great economies pia wanajitoshelesha kwa mambo mingi, hatuwezi jicompare nao, lakini hata kukiendelea hivyo pia hata sisi tuko supposed kuchukua mikakati kama ile, kwa sababu tuko supposed kufunga border zetu ama kujicontain, tuone kwanza venye kunaendelea. Ni tukiangalia kama tumeona statistic venye zimeonyeshana Italy ilianza tu kwa kidogo tu, lakini ni kama watu wako wakiona kaa inaweza kuwa athari kubwa sana, na kutokuwa labda kwa kutochukua kwa upole ama kwa kutochukua mikakati haraka sana, hii ugonjwa ikaweza kuendelea sana, na tunaona even inaathiri economy ya nchi zingine ama za economy kubwa kama hizo. So na sisi hapa Kenya kitu yenye naweza sema ya kwanza, Wakenya ni watu wanaobey sana. Wakisikia kitu imeambiwa, unaona watu wanaobey, na hata wanachukua watu wa biashara wanaichukulia anoch haya, wanaweza kufanya biashara na mambo zenye ziko, wanaitikia hali yao na wanaweza kufanya biashara kwa mambo yenye iko kwa ground. Tukiangalia kama JKIA, out of all the airports, labda mtu amesafiri, kuna mtu amesafiri recently, JKIA it's one of the only airport nimeona wanawekea watu hand sanitizer, na wako na nurses na ama watu wa kiafya wakiangalia watu wakiingia ndani, kuensure at least watu wenye wanaingia ndani wako in a stable condition, na wenye wako stable condition wanachukua charge. Tukiangalia kwa hata hapa kwa studio, tunaona kila mtu amechukua mikakati. Huko nje kwa streets watu wanauza hizi sanitizer, kuoga mikono na vitu kama hizo. Tunaona watu huku ndani pia watu wako very obedient na venye government directive, ni kumaanisha hii ni kitu hawangetaka iweze kuathiri. Tukiangalia hii hali ya hii homa ya corona, na tukiangalia hata symptoms zake, si ugonjwa different na ile homa ya kawaida. Ni vile tu inasambaa kwa haraka sana na ina affect other organs labda kwa haraka kuliko homa zingine. Ni kumaanisha ni homa tu ya kawaida. Na labda tulisikia ule mwenyekiti akiwa Mombasa akisema hiyo weather yao ni mzuri juu watu wanasema ikipanda above 27% hiyo virus inaweza kukufa. Lakini tuseme watu wengi si wenye wako kule Mombasa, ni wenye wako kwa lakini pia wakiwa Mombasa hali wale wataalamu wa afya hawajasema kwamba hiyo hali ya kule inaweza kuzuia. Tusije tukawafanya wananchi kule wasema sisi tuko salama, wakose kuzingatia ile mikakati mingine na usalama. Maana ni muhimu. Na pia ningependa uzungumzie swala fulani ambalo nitampa yeye kwanza apate kulizungumzia kwanza, alafu tusikie mtazamo wako. Sijui Simon, ni muda gani pengine unaweza kusema kwamba iwapo hali itaendelea hivi pengine kwa mwezi mmoja tutaweza bado kujimudu? Maana kuna zile fedha ambazo watu wanaziita reserve, wanasema kwamba kuna kiwango cha fedha akiba ambayo kampuni wazigusi hadi wakati ambapo kuna majanga. Sijui iwapo mna akiba kama hiyo, na iwapo umejiri wakati ambapo unahisi ndio wakati wa kuitumia hii akiba sasa. Dan, I think kampuni mingi kulingana na uchumi vile umekuwa hapo mbele ni kidogo hazina hati ile reserve mingi. So saizi hata issue za corona zikiisha, bado there will be an impact kwa kampuni mingi for some time. But saizi maybe by saizi tuko March, by end of March, April sasa kukikuwa kuko sawa that travel inaweza, because travel si kwa utalii peke yake. Kuna watu wanaenda China kuchukua vitu, kuna watu wana suppose waende Turkey kuchukua vitu. Kama sasa wakati China kulikuwa na lockdown, tulianza kupeleka wafanyabiashara Turkey wachukue vitu. Sasa Turkey by yesterday waliweka some vikwazo. So ni kumaanisha wale kuna watu walikuwa wameenda kuchukua vitu ili zisipande tena bei hapa juu ya supply and demand. Lazima kuwe na flow ya vitu. Kumaanisha hiyo travel si kumaanisha tu ni utalii peke yake. Kuna kuchukua vitu, kuna vitu zingine watu wana suppose wa trade in between, between the borders. So I think whatever happens, hii kitu itakuwa na impact sana kwa the country na kwa kampuni mingi. Ikiendelea hivyo in the next 1-2 months, I'm sure as Victor alisema, saizi kwa kampuni, mimi nikiwa na kampuni ninajua ati kuna ile attachment mnakuanga nayo na watu, the same way as like the NTV. Kabla kampuni make decision ya kule watu off, inakuanga a very painful decision, but sasa that normally it's the last resort. So because kampuni
normally kuna kuanga kama hatuwezi jimudu hapa, tunaweza fanya tuongee na wafanyikazi, tuambiwe mnaweza pata kati ya mshahara kidogo ili muweze kujimudu another month. Si kama mko na loan, mnaongea na wale watu mko nao na kama bank, kama whoever mpatia loan, mnaambia tupatie concession maybe for 3-4 months or 5 months. Kama kuna taxes maybe mulikuwa mulipe, you can talk to the relevant government agency. Mwambie saizi we are not able to pay this tax, so please waive the interest or something like that, or all that, so that you extend your lifespan as a company, kuwa na the staff that you normally have. Because as Victor said, ukituma watu nyumbani, what does it mean? That those people will not be able to meet their bills obligation, and that will increase it will deteriorate the security, and some people might not be able again kujimudu even kwa magonjwa zile tuna protect against all that. So it's a chain of reaction and a chain of event. Kwa hivyo tumaini ni kwamba aishe kabla ya kipindi cha mwezi mmoja, kizidi hapo itakuwa itakuwa isipoisha by beginning of April ama mid April. Sasa after that now things will, because after that again the way watu wanaongea in the world, and that's another thing I think Mule, I think the Ministry of Health will need to give us correct information, meaning not correct, more information. Kwa sababu tunalidai na social media. Nasikia watu wengi wanasema kukiwa na joto hii kiwango fulani haiwezi kuwa, hatuko sure. So I think we can have more briefing for the ministry. Waongee na scientists in the world watuambie, so that watupatie the correct information to use. Because watu wengine wanasema ukikunywa hii. So unasikia sasa kuna mtu ataenda afanye, tunaangalia social media ndio inatuambia what is the information which we are not sure of. So I think in Kenya, I think tukipata more information, I am sure the minister is trying to do briefing, but he can do more and more ili tuweze kujua kuna mtu anasema ukinywa hii pombe utapata, kuna watu wanasema sanitize kwa ndani, kuna watu wanasema hivyo, hatuko, we don't know about that. So I think we can get more info ili to use only the correct information. I think I would like to say is that maybe we need more booths, za sanitizers and soaps maybe in town or kwa counties, because watu wengi I am sure might not afford the cost. Sasa vile supply and demand, kuna watu wanauza sanitizers and we are not even sure whether those sanitizers are the correct one. So maybe we can have either the county government have installed booths in different places so tukienda tuna sanitize. Ningetaka kuongezea kidogo Mule hapo. Niseme mambo za kujimudu ama hii shida itaendelea kwa muda wa miezi ngapi ama kwa how long ya. Na ningetaka kusema kampuni venye huwa zina operate tuseme sana which is na pia ni standard, ni mwaka uliopita wanapanga kulingana venye wameangalia mambo hii mwaka. Kampuni mingi huwa zinapanga mambo zao kuanzia mwezi wa 9, 10, 11 na Disemba. Wakati kampuni mingi zilikuwa zikipanga mikakati ya venye wataoperate 2020, hii janga ya coronavirus haiko imehit. Kwa hivyo hawakuwa take into consideration. Na wacha nikwambie kampuni zitaweka ama watu, hata wewe kibinafsi, hata tukiangalia culture savings yetu kama wa Kenya ni ngumu sana. Niliona advert fulani ya bank moja ikiambia watu simjaribu tu msave, cause si culture ya urahisi na hii ni kitu tumeongelea sana. Kwa hivyo ni kumaanisha watu sana wanawakingi na credit ratings zenye wako nao, ni kumaanisha na expectation, nasema I'm expecting na expect nitakuwa na income ya ABCD huu mwaka, na hizo kampuni pia wametumia the same model ya kusema tuna expect kuwa na income kwa sababu tuna expect mwaka urani hivi, lakini hiyo planning imekuja imedistortiwa, haitarani hivyo. Ni kumaanisha hata ukitaka zioperate for a very long period of time, ati zikishikilia reserve, hiyo reserve iwezi kuwa kubwa kwa sababu kampuni haziwekangi reserve kubwa. Hata wakiweka reserve wanaweka wakitafuta the next investment. Na hivyo ndio unaonanga balance sheet ina balance kwa loan ama debt na equity. Hizo ni lazima zibalance kwa sababu expectation ya moja inalalia ile ingine, ndio watu waweze kuendelea, mabiashara ziweze kuendelea. Na asante sana, ningependa kumleta Victor pia katika mjadala. Victor Shitaha, naamini bado unatupata ukiwa hapo Shanzu, pengine kuangazia hili swala la akiba, pengine ukizungumza sasa kama mwenyekiti ambaye anafuatilia yale ambayo yanafanywa pengine na mashirika na kampuni mbalimbali ambazo zinajihusisha na mahoteli na vile mambo kama yale. Hizi fedha ambazo zimewekwa kama akiba, pengine ukisikiza wenzako wanavyozungumza, pia zinaweza kuwaweka kwa muda gani wapo hali itasalia kwa hivi, pengine mwezi mmoja, pengine muda kiasi gani? Kwa kweli
kama vile madam amesema, reserve has coronavirus hii imekuja now is something very new to Kenya, something hata ilikuwa mtu hawezi kuwa amepangia. So reserves zile zinawekwa labda ni ya 1 month, 1.5 months, na hiyo ndio inaweza kusustain ya hiyo wakati. Tukifanya budget last year ya mwaka huu, kitu kama hii was never in the minds of the people. Okay, imekuja. How do we react to it? Na hiyo ndo lazima tuangalie vile ku react to it. But kusema kweli, reserves cannot last more than 1-2 months. Mimi nataka kusema kitu moja jo. Kwangu ambao sisi ni watu tunaomba sana, mimi sioni ikienda past April. Na nafurahi sana kujua that Ministry of Tourism imeweka aside pesa, I think about 500 million ndo Najiba alikuwa amechukua ili tuweze kusaidia hoteli na kurudisha kazi baada ya hii kitu kwenda. Mimi naipatia by end of April. Na asante sana Victor, najua ndio ombi la wengi, na pia Simon Kabu amesema kwamba iwapo itaisha kwa kipindi cha mwezi mmoja hali itakuwa ni nafuu. Na pengine ukiangazia wageni uliosalia nao pale hotelini, wale ambao wapo, wale ambao wamekuja baada ya maradhi haya kuingia hapa nchini, wanafurahia ile mikakati ambayo pengine taifa limeweka na ile ambao nyinyi mmeweka kuhakikisha kwamba wako salama? Kwa kweli wageni wote local na international wanafurahia mikakati ambaye imechukuliwa na county ya Mombasa na government na each individual hotel. Na nikiangalia katika mtandao wa kijamii, hata kuna baadhi ambao wanatutumia kauli wakisema kwamba wanahisi kwamba uhai ni muhimu kuliko biashara au faida. Kwa hivyo wanahisi kwamba wale ambao wako katika sekta hoteli pengine wangefunga hoteli zao, wasubiri hadi hali iwe shwari ili hizi ziara ziendelee kwa usalama wa wananchi. Sijui mtazamo kama huo unaweza kusema nini? Kila mtu anakubali uhai ni muhimu kuliko biashara, lakini biashara ina keep uhai. Kama hakuna biashara, kutakuwa na worse problems than kama iko biashara. So whereas nakubaliana na wewe, uhai ni muhimu, lakini biashara ikiendelea in the best way that it can, ndo zote ziende pamoja. Na Victor, nakupata vizuri sana kwamba biashara ni muhimu zaidi, na najua kuna wale ambao wamepanga kusafiri kama familia, wengine wameamua kusafiri peke yao, mtu mmoja mmoja, wakisema kwamba nikiwa peke yangu nikifika nitashughulikiwa. Na sijui mlipokutana kuzungumza kama wadau katika sekta hii, sijui hili swala mlilizungumzia vipi kuhakikisha kwamba zile safari bado zinaendelea, utalii unaendelea, na vile vile mmejikita katika ile mikakati ambayo imewekwa na serikali kama sheria kuhakikisha kwamba watu wako salama? Imesemekana hivi, kama kila mtu katika kila sekta ya usafiri, wa supplies, wa mahoteli wataweka all the things necessary ku protect watu ambao wanakuja kwao, then watu wataona the need to travel, because hata whatever is happening, lazima watu wa relax, lazima watu ni panic. Kwangu mimi naona there is a lot more panic kuliko what should be there. Na mimi najua kuwa watu wakiwa a bit more, government, hotels, kila mahali wameweka mikakati ya kulinda watu ambao wanakuja huko. So sitaki kusema that sitaki kusema watu wasitembee, nataka watu watembee, ila naomba kila mtu in whatever area pia yeye lazima ajiangalie, aone yeye mwenyewe yuko safe. Keep distance, usiende kwa crowd. Serikali imefanya vitu vingi na buses zinafanya, SGR inafanya, so inakuwa easy for people to get to where they are supposed to be going. Na Victor, nyinyi pia mmepata ugumu wa kupata baadhi ya hivi vitu kama hii kemikali ama hii sanitizer ambayo inatumika, ikiwa ni maji maalum ambayo yanasaidia katika kuondoa uchafu, pengine pia nyinyi mmepata ugumu wa kuzipata? Manake wengi wanasema katika maduka wanaenda hamna. Kwetu na Mombasa sijasikia that kumekuwa na ugumu sana.
Ndiyo nimesoma pahali that watu wameanza kupandisha bei, na ningeomba hapa ndo serikali both national na county isaidie watu wasi take due advantage ya others kuanza kupandisha bei. But for now sijasikia pahali ama hoteli ama area ambaye imekosa sanitizers. Na asante sana Victor, na tukiendelea na mjadala huo, Simon umemsikia anasema kwamba kuna panic nyingi, amule wasiwasi ambao anasema kwamba unazidi hali halisi iliyopo, na kuna baadhi ya maeneo ukienda kule anasema bado kule vitu bado vipo dukani wakuja kuwa na tatizo. Mbona hapa Nairobi naelekea sana kuna hiyo panic sana, mule wasiwasi kwa wingi? Ni kitu ambacho umeshuhudia pia? Dan, I think nimetoka Malindi jana, Watamu, nilikuwa Watamu nilikuwa nafanya kazi huko. Na ni notice watu wanafanya mikakati, watu wanajiprotect, but hakuna ile tension ya corona virus. Mombasa and Malindi and Watamu, sijui kwa nini. But wakati nililadu huku Nairobi, yani kila mtu tu ni kama ako na ile tension kubwa sana. Sijui kwa nini wa Nairobi, sijui kwa nini tuko, ama vile maybe kesi ya kwanza ilikuwa huku ama huko hakuna, sijui. But huku tension ni kubwa, na again unaona watu I think hata hawateki ile precautions kama huko. Sijui kwa nini. Na ndio hapo nilikuwa nasema I think ningeomba sisi wote wenyewe, hakuna mtu anataka hii corona isambaze. Hakuna hata mmoja. Na ndio sababu tumeshikana sisi wote behind the government and behind the ministries, vile wanatuambia ndio tunafanya. Everyone. But again, let's share the correct information. Kuna information naona inasambaza hata unashangaa sasa hii mtu alitoa wapi, zingine which and that's why now the government now inaona ina take precautions kusema kila mtu share the correct information, because ingine inafanya watu wasifanye vile wana supposed wafanye kujiprotect. Because ukisikia kunywa hii, fanya hii, sijui maji moto, sijui sitaki kusema, mimi si mtaalamu, but ningeomba tuelezewe, na maybe tungekuwa hata tunatumua text, tunaambiwa fanya A, B and C. Leo umefanya hiyo, leo umenawa mkono, sijui nini, because hii haijakuwa culture yetu watu wengi kunawa mikono. Tunahitaji kukumbushwa kwa wingi. Yes. Nimeona wizara inaanza kufanya mazungumzo na pia vyombo vya habari ili kutoa fursa, kutoa mafunzo kwa wingi kuhusiana na baadhi ya masuala. Na nikiangalia naona ujumbe kutoka kwake Eustace Nderito ambaye ni wasolani tu wanafanya shughuli kama unayofanya wewe, anasema nakubaliana na Simon Kabu kwamba serikali inafaa tuondolee ushuru kwa miezi 6 hivi ili tuweze kuinuka. Anasema kwa sasa tuko nyumbani, hakuna kazi. Ruth, linawezekana kwamba unaweza kuondolewa kwa miezi 6 katika hali ilivyo hapa nchini? Ni ngumu, kwa sababu kama saa hizi tuseme kampuni mingi zimefunga, si kumaanisha labda kazi iendelee. Kazi inaendelea, ni venye tu iendelee kikamilifu ama inavyotarajika, lakini kazi inaendelea. Ni kumaanisha kama Simon akiwa hapa, kuna kampuni bado ana bill hizo unasikia akisema domestic, ni kumaanisha hiyo revenue bado inaingia kwake, na hiyo tax bado atashikilia hiyo tax ndogo. So hata government ndio iweze cooperate na iweze kulipa its capital expenditure ama vitu zenye majukumu yake, pia lazima ipate kitu kidogo. Lakini ni kumaanisha expectations za kila mtu, hata hiyo government lazima pia iende chini kiasi, ama pia ilete mikakati ya kumaanisha kuensure wanabiashara wanaendelea, hawakufi, biashara hazikufi ama haziishi. Watu wanaweza pia kuendelea biashara hata kama ni at a minimum level, kwa sababu pia basic amenity, hata kama kampuni zitakuwa zimefunga kwa miezi 2 ama 3 ama 1, bado vitu za kawaida kila mtu atahitaji, na bado hizo kampuni zitataka cooperate minimally. Pia government ikiwa considerate kwenye inaweza, for example kwa wafanyikazi wengi wenye wamekaa nyumbani ya wafanyi kazi, ama wenye wamekaa nyumbani ya wafanyi kazi, vitu kama labda PAYE ama vitu zenye services zenye hazifanyiki kwa saa kama sasa, wafanyi kazi wenye walipwi wapewa pia, government pia ipe watu liwe ya kwa sababu wafanyi kazi na pesa ingi, pia waweze kuconsider wanabiashara venye wanaweza kutaka kufanya kitu kingine. Just kabla
Simon aingilie ni kumaanisha pia information iweze kukuja. I think the best thing government inaweza tufanyia ni kuensure hakuna speculation. The reason unaona watu wako na uoga Nairobi ni kwa sababu watu wakiona income zao ziko at threat ama ziko threatened, wanastuka, wanaona labda mtu ataweza kuweza kumaintain lifestyle yake. So kama kunaweza kuwa hata na extra information in terms of venye kama hii kitu itaendelea for short ama long term, government pia inaleta hizo mikakati, lakini tunaona pia tuseme Ministry of Health imeanza kukuja kisamawa, lakini hata ministries zingine zinaingilia ndio information iweze kuwa dispensed, na information ndio power. Information ndio ita ensure wananchi wako stable mentally na kila kitu, na wana hold on to the expectation and the hope ati mambo yatabadilika na yatakuwa mazuri. Na pia the other thing that we are supposed to look at ourselves at, kama Kenya ni kumaanisha Kenya hatuko supposed kujicompare na watu wengine ati tuseme hii country iko. Nimeona kama iko kitu nimeona iko na nishi yake different ni Kenya. Kenya watu wake, solutions zake, mikakati yenye inachukuliwa ni hata mindset ya watu wa Kenya ni different. Na ndio unaona hata wakiambiwa kitu kidogo wanaweza kucomply, na pia wanatafuta kazi huku chini zenye zinaweza kuwa kuwaendeleza. Kama government inaweza fanya hivyo, inaweza kuwa kitu ya maana sana. Naam, Simon, alafu tusikie kauli yake Victor naye. Yes, I think Ruth ameongea, but ningetaka kusema kitu. What is better, kampuni zifunge, kampuni zifunge ama zipatiwe some small concession ili ziweze kujimudu kwa muda mrefu, because hii kitu whether itaisha saa hizi or after a month, bado the repercussions ziko, because from I deal a lot, being the biggest the supporter of domestic tourism in Kenya, like many years in a row. I deal a lot with Kenyans, and I deal a lot with the guides, like freelance guides. Do you know there are some freelance guides right now, gari zao zinachotwa because people had bought those vehicles anticipating there is from January there is a Chinese New Year, after that wabebe hivyo. So, and that's what they are using to repay the loans, but now they are not able to pay. What happens? Huyo guide gari yake ikichotwa, hakuna mtu wa kununua. It means that there will be some boomerang effect on the, na yule mtu ana support pahali pengine hivyo. So I think this thing is a bigger thing than it looks. We need concerted effort of all maybe departments and ministries to support the businesses that have been adversely affected, tourism being one of them, ili tuweze kujimudu kwa muda mrefu to protect the athari za hii ugonjwa, because hii ugonjwa no one can blame anyone. It is just iko tuko nayo sasa. And again, why people I think panic a lot is because maybe the information does not come as fast as it should be, and the information that comes, watu wanasoma. I normally see forwards on the WhatsApp group zile niko, ninashindwa which is which, and I'm to imagine someone else ako pahali pengine who is not maybe as hajasoma masomo kidogo ile nimesoma, atachukua gani, ako kwenye hatari zaidi. Yes. Naamini kwamba ni kitu ambacho kinafaa kishughulikiwe kidogo tu. Simon, tumpe nafasi Victor tukielekea kumtamatisha, kisha nitarejea kwenu kupata kauli zenu za mwisho tukimalizia. Victor, wapo unanipata, unaweza kusema kwamba pengine hii ndio hali ngumu zaidi ambayo mmewahi kukumbana nayo katika sekta ya hoteli nchini? Kwa sababu it was something totally new. Kila mwaka kuna changamoto zaja, lakini normal ones, lakini this was something totally new na ina affect the whole world. Kwa hivyo ndio ni changamoto mpya, lakini naomba tu no panic, na nakubaliana na Simon kuwa if we can get constant communication on what to do, on what's happening, what to improve, ndo tusisome kwa social media a lot of nonsense that is being spread na uongo. Na Victor, kisha nataka kuuliza pia, ningependa kuuliza government isaidie especially watu ambao wako na loans, hoteli ambazo ziko na loans, any fraternity ambazo ziko na loans, kwa sababu how do we pay kama hakuna business? Simon amesema mambo ya taxes, sisemi zitolewe because pia serikali lazima iendelee, but if it can be reduced ndo business it thrive, because kama hakuna business then there will be no taxes anyway.
Naam, asante sana Victor, na naichukulia hiyo kama kauli yako ya mwisho. Tukimalizia natarajia hapa studioni pia nipate kusikia kauli zao za mwisho za kumalizia. Nimesikia Victor hapo amependekeza ile riba ambayo inatozwa na vile vile ushuru ambao unatozwa upate kupunguzwa. Simon, sio na mtazamo gani tukimalizia kwa dakika moja kisha rudi dakika moja? Ningetaka tu niongee juu ya vitu kama 2-3. Victor ameangazia zingine. One thing is correct information nzuri, ili tupate sisi wote, na ikue timely na ikue periodic, systematically, kila wakati. Tunajua sasa, fanyeni hivi wa Kenya, sasa tunaye mkono, tunakumbushwa, because hii ugonjwa inaweza tuisha sisi wote tukishikana, because mtu mmoja akiwa nayo hapa, hata wewe ukiwa unafanya vizuri, mtu mwingine hafanyi vizuri, itatu affect sisi wote. Hiyo ni kitu moja. The issue ya serikali kutupatia hizo concessions, if it is possible, because with the productive population ikiwa affected, the government atumia pesa mingi pia kutibu watu. So then again, tourism, mimi natetea tourism because hapo ndipo niko na sisi ndio tuko mostly affected than any other department, any other business. We should be looked in a more closely way, and I am sure the ministry, the minister, they are doing a lot, but I think more can be done to own what the concessions that we can get as the tourism fraternity. Then I would like to urge Kenyans, as long as don't panic it's not medical. Panic is one of the things that inafanya tupate wrong information, because when you have some information, just ask yourself, do you think that this is come from credible source? Should I share? So that the more panic, tunakuwa alarmist, tunapeana wrong information, it's the way we are not able to understand, and other people get the wrong information, and it a boomerang, and later on utakuta it will be out of control. Asante. Before I clear, I would like to say, I would like to thank the airlines, most of the airlines that we are working with, and the hotels. They have been able to reschedule the travel of the clients without any charge. That's a good thing, and we feel, because their money is not lost. Normally the money would be lost if you cancel. Ndakukatiza hapo kwa sababu zimesalia sekunde 30 sasa zako Ruth za kumalizia. Okay, ningetaka kusema government pia isipeane directive ama directions bila consultations za private sector. Kama ni mabenki yote ina fall under private sector, ama mambo biashara mingi zina fall under private sector. Kama ni ya tourism leo, hizi maoni zipelekwe pia na government, zishikiliane na private sector na zione the best way kufanya kuweza kuwork pamoja. That way watakuwa work in the interest ya common mwananchi, na kuensure watu the Kenyan workforce wamepewa matarajio ya mambo yatakayo happen, ama directive zaweza kuaffect bila kufinyilia watu wengine kuliko wengine, kwa sababu tunaweza sema maloni canceliwe, sijui interest iishe, tukue tuna kill banking sector at the expense of another sector. So ni win-win. Government iko supposed to ensure iko na consultative information inatupea from all the stakeholders, especially the private sector. Na asante sana. Huyo ni Ruth Kinyanjui ambaye ni mtaalamu wa masuala ya biashara na vile vile mwanauchumi. Simon Kabu ambaye ni muasisi mwenza wa Bonfire Adventures wanaojihusisha na ziara za humo nchini na nje katika masuala ya utalii. Na pia tulikuwa tunazungumza naye Victor Shitaha ambaye ni mwenyekiti wa chama cha utalii nchini Kenya, na pia ambaye anasimamia hoteli za ufukweni za Pride Inn. Mimi ni Daniel Mule kwa niaba ya Kaltun Jama na wote ambao wamefanikisha makala ya leo. Tunasema shukrani. Tumekuwa tukiangazia masuala namna kama maradhi ya corona yameathiri sekta ya utalii, na sio tu uchukuzi pekee na hoteli pekee. Pia kuna makongamano, kuna wale wanaoagizwa bidhaa, kuna wale ambao ni wakulima ambao wanatengeneza ama wanatoa ile mazao yao kupeleka katika baadhi ya hoteli. Wote wameathirika, na wamesema kwamba suluhu ipo iwapo watu watakuwa watulivu na kuendelea kuangazia masuala yao. Kwa taarifa za Kiingereza zitakuwa zikikujia mwendo wa saa 7 juu ya alama. Kwa hivyo na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu hapa NTV, ukisubiria taarifa hizo na ratiba nyingine. Asante.
Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Looking to enjoy sumptuous meals and drinks at affordable rates? Welcome to Nasco's. Our diverse menu gives you a variety to choose from. Visit us at Veteran House 4th floor, Moi Avenue, or along Mombasa Road at the Nation Printing Press Center. We offer outside catering service and do home and office deliveries. For inquiries or to place an order, call 0700-613-902 or email info@nascos.co.ke. Nation Staff Consumer Society Limited. Enjoy our hospitality. Umetumwa na nani? Ni mami aliniambia wewe ni baba yangu. Ena mwambie wewe mami wako, mimi si baba yako. Si ukuja ni keep company. Ai, hapana, wewe mimi niko sawa hapa niko. Uliona Mayweather akiongea na mwanamke asubuhi kabla atoke. Mayweather would never dare cheat on me. It's all that matters to you. Our image, our name. I'm so sick and tired of it. It took long and hard to build my name. Our name is respected because of me, and I will not let you or your sisters destroy that. Without the name Bermudas, without me, you're nothing. I'm not interested in that. I don't need it. I don't even care because I don't understand what's in it. Keep this in mind. Once I confirm that you attempted to steal this ledger, I do not care if you're Debbie's daughter. I will throw you out of this house. Shower Shower has never been better with the new look Sour. Now with a new formulation too that will leave you feeling fresh for longer, while the soap lasts even longer. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Ndakupi mara ngapi things are thick? Thika kama yeye penzi lenye mpaka kwa macho. Na wewe unamjuaje? I was his fiance. Cheka storo kibao na 200% storo bonus. Piga simu zaidi, tuma SMS au nunua bundles ufikishe target yako leo. Isitoshe, pata 50% extra airtime unapo top up na kupiga *544*2* amount hash. Safaricom, for you. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains kimateki. New Blue Band Mayonnaise. Made from natural ingredients with omega-3 and 6 to enjoy long-lasting freshness and natural taste unlike any other mayo. Grow healthy and happy kids with New Blue Band Mayonnaise. Automated parking system, you can now pay for parking in 3 stress-free ways. Using M-Pesa through the USSD code *486*12#, or using cash at the CAPS payment points located in the parkings, or using your preloaded CAPS A card. No payment will be done at the exits. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. This is NTV.
Well, a very good afternoon to you. The 17th day of March 2020. You're watching NTV at 1. My name is Zainab Ismail. Now, the Nairobi County, in conjunction with the national government, has moved to assure city dwellers that it has taken adequate measures to prevent the spread of the COVID-19 in the capital city. The county executive member in charge of health says the county has trained over 150 medical personnel to help provide timely and appropriate responses to the virus. At the same time, the county says it has enhanced the safety and sanitary measures of the county headquarters and areas of high concentration of people in the city. This training is going to be escalated because the people whom we trained will go and train the others. So we will have additional 3,500 workers tomorrow. So by day after tomorrow, basically all the facilities owned by the county in Nairobi and those partners who work with us, faith-based or private organizations, will have trained personnel on the ground. So this means we are ready. All right, and the Kenya Union of Clinical Officers is urging the Ministry of Health and county governments to prioritize working with unions and associations to fast-track training of all health workers in preparation for a possible COVID-19 outbreak. KUCO is also urging the Ministry of Health and county governments to employ additional clinical officers in a bid to ease shortage, as well as ensure enough supplies of alcohol-based sanitizers, face masks, gloves and other protective equipment are distributed across the country. They're also advising the public to continue observing cough etiquette, maintaining social distance and basic hygiene. The government to prioritize 1, training; 2, employment of these more health workers because we are fully understaffed; 3, to ensure that we can triage and actually try to attend the patient with any signs of any flu, which actually they share signs and symptoms with the coronavirus. So that one will assist any spread, if at all there is. And 3, that our people who are attending patient in isolation places and quarantine must be provided separate places to stay during this time when they are handling those cases, to avoid spreading the same disease if contaminated or rather infected to their loved one. All right. Meanwhile, there is a likelihood that Parliament will be proceeding to a recess following the effects of the coronavirus in the country. And we have our senior political affairs reporter Kennedy Mureithi outside the Parliament buildings to bring us to speed with exactly what is happening there. Very good afternoon to you, Kennedy. What has been happening around Parliament, and is the Parliament going on recess? Well, a very good afternoon to you, Zainab, there in studio. And the latest that we've just received is that there was the House Business Committee that just sat from 11 o'clock this morning, and they were able to pull out a raft of measures that are going to safeguard the gathering that is Parliament. And one of the things that we've come to understand from the National Assembly is that all the 349 members of that particular House will be proceeding on a recess starting today. What we've also been able to gather is that in that particular meeting of the House Business Committee that they had this morning, is that they resolved that the House is going to have 2 sittings today. That is one sitting that will run up to 6 o'clock, which is the normal time. Then from 6 o'clock this evening, Parliament is also going to have another session that will go up to late in the evening. Then after that, they will be proceeding on a recess, probably for 2 weeks, as the county assemblies have been able to do so. Then that is, they will be giving this coronavirus time actually for the government to fight it. As you remember that on Sunday, President Uhuru Kenyatta was very categorical that he was actually advising against meetings to be held and large gatherings. If this House actually has 349 members, that is quite a gathering of members of Parliament, and each member of Parliament through the status that they hold in society meets different people outside the precincts of this Parliament. So it is actually a precautionary measure that the House will be taking to make sure that there is no exposure to this particular virus. Also, another thing that we are able to know as of right now, Zainab, is the fact that in the afternoon, the senator from Kisumu, that is Rosemary Munga, will be moving a motion to discuss the effects of coronavirus and calling upon government to actually take care of all patients that have been diagnosed with this particular virus, that is coronavirus, and they will be treated free of charge. Also, the
she will be moving a motion to allow senators to discuss this particular issue along those lines and just take time to see what other measures can be taken and what will be adopted by the Senate. Also, one thing that we do know is that the budget-making process is at risk at this particular time. I earlier on was able to speak to the chairperson of the National Assembly Budget Committee, that is Kimani Ichung'wah, who told us that today they were dealing with the division of revenue, but there is also that challenge whereby it is the biggest committee of this National Assembly, which has about 53 members. And if all of them are able to sit, it also portends that other challenge. So right now they are rushing to do what they can do and on matters that they can reach a consensus to make sure that they are working in unison and actually speaking in one voice, because there are timelines that have been set with regards to the budget making process, and if these timelines are actually not adhered to, then it becomes some sort of a disaster. So we are looking at this wholesomely with regards to that and waiting for a communication from the Speaker or the Chair of the House at that particular time to hear what are the raft of measures that Parliament will be taking and what announcements will be made at 2:30. This is in relation to the National Assembly and the Senate, and that is what we are keeping an eye on, Zainab. All right, thank you so much, Kennedy Muredi there. Now, since the announcement of the first coronavirus patient in Kenya, Kenyans have been jamming supermarkets to get sanitizers. But with the product becoming scarce in many supermarkets, Kenyans living at the border town of Busia are crossing into Uganda in search of what has now been considered a precious commodity. Entry points at the Busia border are manned by immigration, security and public health officials, with each person passing through these gates expected to wash their hands with soap and water or use sanitizers before moving across the common border between Kenya and Uganda. Kila mahali tumeweka hizi vyombo ambao kwa vyoo yote tumeweka hizi na kila lango tumeweka. But while sanitizers are needed in especially public places, Kenyan officials say that the commodity is becoming scarce. Tulisunguka katika supermarkets za Busia zote hatukuzipata. Zile ambao tunatumia sasa tumepata nchi jirani, Uganda ndio mahali tulikimbilia na tukapata. Kwa hivyo ni ombi letu ya kwamba supply iwe ni ya kwamba kila Mkenya anaweza kufikia. They are now calling on the national government to bring in more sanitizers into the country. Sanitizers are not in supply in our country, but we are lucky to be bordering Uganda, and we have had a supply from the Ugandan side. Sanitizer zote zilikuwa kwa duka, lakini watu wamebeba, tulikuwa na visit around 76 people. Leila Mohammed, NTV. Well, indeed, a very precious commodity at this particular point. Now, the border point at Moyale remains a high risk in the spread of the coronavirus. Marsabit County health officials have raised concerns regarding the status of the border point with Ethiopia. Well, little to no screening is going on, even as the county government assures its residents that its main hospitals have at least 19 beds to handle COVID-19 patients. Have been raised as to why the Ministry of Health failed to list Marsabit among high-risk counties, yet it shares a border with Ethiopia. Yeah, it's a concern. I don't know if it's by design or because of they did a surveillance system. Yeah? But I think it's a concern. The omission of Moyale as not part of the counties, which is not, Marsabit as a county which is not affected by, which is not among the counties which is highly, vulnerable to infection of coronavirus. I think it's an omission. According to the health officials, the border point at Moyale could make the situation worse, citing that Ethiopia has 3 confirmed cases of COVID-19. The border is highly porous. We have so many routes. Part of, I think we have over 5 or 6 illegal routes. Except this formal route, there are so many informal routes. So there is possibility of those people who are coming into Kenya and we are not able to capture. Senior health officials in Moyale and Marsabit assured that measures have already been put in place with 3 state-of-art ambulances on standby. According to the officials, Marsabit Referral Hospital has set aside 11 beds and 8 beds in Moyale Hospital for isolation of COVID-19 patients.
with emerging challenges, we are planning to screen everybody who are coming into the border, and we are planning to move the desk into the more appropriate point where we can get everybody, capture everybody. Since the Ministry of Health issued directive to the counties, there has been no proper screening of visitors coming into Kenya through the Ethiopian border. Over the weekend, a spot check by NTV can confirm that only one medic was stationed at the Moyale one-stop border point. The medics were using thermogans to screen visitors, but did not have proper protective gear. NTV also witnessed people crossing into Kenya from Ethiopia without any form of screening. Makali, NTV, Marsabit. Well, Kakamega Governor Wycliffe Oparanya has ordered the immediate burial of bodies in morgues. The governor has further called for the waiving of all charges for bodies in the mortuary to allow family members to proceed with burying their loved ones before the morgues are closed. With 3 confirmed cases of the COVID-19 in the country, leaders are sensitizing people on how to curb the spread. Governor Oparanya has also ordered the closure of all markets in Kakamega County. Border riders have also been urged to keep away from converging under shades as gatherings makes it easy for the virus to spread. Meanwhile, businesses continue to take a hit from the spread of the coronavirus, with some low-cost carriers now suspending routes that they had recently ventured into in a bid to grow revenue. Jambojet has, with immediate effect, suspended flights to Kigali and Entebbe as a precautionary measure against the spread of the coronavirus. Jambojet began flying to Kigali in September 2019, a move that was aimed at broadening its regional footprint. The low-cost carrier says all affected passengers will be catered for through alternative flights. The aviation sector has taken a hit from the coronavirus as airlines suspend flights mainly to affected destinations. And as health departments across the counties put in place measures that will help in managing the spread of the coronavirus, Migori County Health Department is facing a myriad of challenges. The County Crisis Management Team, headed by the County Commissioner, was today stranded outside outside the Emergency Holding Center for hours as they could not access it for unknown reasons. The team, which was inspecting the referral facility, had to look for other ways to access the facility, which has since remained locked. This comes as one of the quarantine centers in Nyatike faces resistance, with locals protesting the decision by the Health and Crisis Team to identify Makali Sub-District Hospital to serve as a treatment center. The County Executive Officer in charge of health said that the resistance was a result of misinformation. Meanwhile, supermarket shelves and stores within Migori town have run out of hand sanitizers. There are 30. Take it clear. Nyatike is only treatment center. Yeah. So once in the unfortunate event that somebody has been detected with the disease, even here amongst us, he or she will be rushed to the MCRH here. So can we run away from MCRH? Is that the best way to handle the issue? So that for that reason, there are even private isolation centers, even at Akidiva. There are across 30 of them. We are actually moving out to see where we need further strengthening or what needs to be further done. We're out. After the meeting, we're now going out full scale. And I want to appeal to the public that when you just want to get information, it's good to have the right information. Before you get the correct information, don't incite people. I'm aware of a few individuals who are trying to misinform the people of Nyatike that by taking the treatment center in Nyatike is like they're taking the disease. Who says that? We have a number of selection criteria. Technically, Nyatike or Makali Sub-County Hospital is the best. Number one, it is vast. It has a wide space, so then it is free for, it can, the possible infection, whatever transmission is reduced. It is vast. It has space. It is accessible.
Now, the World Health Organization has described the coronavirus pandemic as the defining global health crisis of our time and urged countries to test all suspected cases of COVID-19. The novel coronavirus has infected more than 180,000 people and killed over 7,000 worldwide, according to Johns Hopkins University. The number of deaths outside China have now surpassed those inside. Millions are now under lockdown in Europe as some Asian countries close schools and non-essential businesses and curb travel. The coronavirus pandemic has spread to 123 countries, with the worldwide death toll from the virus nearing 7,100. Governments around the world have stepped up restrictions on the movement of their citizens to reduce the spread of the COVID-19 pandemic, with over 182,000 infected globally, according to the World Health Organization. The United States and countries across Europe, Asia and the Middle East have closed schools, entertainment venues and all but essential services. Governments are limiting all travel to curb the movement of people. Italy on Monday reported 368 new deaths from the coronavirus outbreak as the country's death toll hit 2,158, while the number of positive cases rose to 24,747 from 21,157 on Saturday. The country has now reported the most deaths outside of China, where the virus emerged in December. More than 3,000 people have died, the majority of this in China. Iran said on Monday that the novel coronavirus had killed 129 more people, a new record high for a single day in one of the world's worst-hit countries. Iran's Ministry of Health also reported 1,053 confirmed new cases of infection in the past 24 hours, raising the total to 14,991. Germany reported a jump in coronavirus cases by more than 1,100 to now 6,012 compared to the previous day. Spain became the second European country to impose a nationwide lockdown after 2,000 new cases were confirmed and the number of reported deaths doubled. France recorded 29 additional coronavirus deaths, the biggest one-day increase in the country since the outbreak, bringing the total death toll to 120. According to the health minister, 900 more infections were recorded in the past 24 hours, taking the toll to 5,400 since January. U.S. President Donald Trump issued new guidelines to help fight the coronavirus, including a recommendation that people avoid social gatherings of more than 10 people, discretionary travel, and going to bars, restaurants, and food courts. U.S. cases pressed 4,400, with at least 86 fatalities. We also are looking at areas, and not only looking, we're expanding certain areas. We're taking over buildings that aren't used. We're doing a lot in that regard. Australia's elderly were let in early to supermarkets on Tuesday, but there were still scenes of coronavirus panic buying in some areas, with reports of empty shelves and large queues. After rushes on groceries, the country's biggest supermarket chain opened exclusively for elderly and disabled shoppers for an hour in an attempt to let them purchase essentials like toilet paper, which has repeatedly sold out and sparked several violent incidents. But the move prompted long queues outside several stores in Sydney and Melbourne, with reports of shoppers leaving empty-handed. All right, and of course, that's the impact of the coronavirus globally. But back in the country, the once thriving Darika village in Mandera East today barely resembles its former self. Most of the farming land has disappeared due to the unrelenting River Dawa, as Ahmed Maulid reports. In the sleepy village of Darika in Kalaliyo Ward, Mandera East, River Dawa is flowing gracefully, but the stillness ran a deep secret. Underneath it lies a whole village that was swallowed by the river. Most of agricultural land that once surrounded the river, and many households have disappeared, including a mosque. The village and its residents are victims of a relenting erosion that started back in the early 1980s. Since then, the nearby village and farms have been gradually reclaimed by the river. 42-year-old Anis Mohammed, a resident of Darika village, vividly remembers the changes that happened before his eyes.
na ile mahali nyumba yetu alikuwa ni mto ya katikati ya mto sahihi, na watoto wetu yote alikuwa karibu watu wa 7 ndio walikuwa wamezaliwa hapa, lakini ploti sahihi mto ndio amebeba. Na vile tumesikia mto alikuwa anaanzia hapa, kutoka hapa alikuwa kwenda hivi, ndio alikuwa mto. Kutoka hapa mpaka huko alikuwa tu shamba yetu, na upande hii alikuwa tu manyumba zetu. Karibu watu 100 na kadhaa ndio walikuwa wanaishi upande hii. Kuna maembe, mamiti za maembe, mamiti kadhaa zilikuwa zimepotea zikiangukia kwa mto kila wakati. As time goes, huwa ilikuwa inapotea tu polepole, ndio sasa mahali unaona sasa hii tumefikia. Even the mosque that was located kilometers away from the river has not been spared. Its ruins stand at the edge of the swelling river, a clear indication of the river's anger. Na msikiti ilikuwa inaanzia hapa kwenda hivi. Yaani ile ukuta ingine yote na mahali yote msikiti ilikuwa imekalia, imekatika, iko ndani ya mto Sahu. Efforts by the residents to protect their land has borne no fruit. The community has tried their best. Hapa mara nyingi waliweka magunia za mchanga, mara waliweka mamiti, na at least ilikuwa imesaidia. For a period of 51 years, the river has been edging closer to the Kenyan side, and the residents here feel that the river will soon wipe out the whole Daripa village and its farms. Vile mimi unaona hata mahali sahihi tunaishi mtu anaweza fika juu, akikata kila mwaka maji akikuja ya mvua akiacha maji sana, leo mtu analeta maji, hiyo maji ana nguvu. Sasa hiyo nguvu kukata shamba yetu, sasa 5 years to come tunaweza kata bila shamba. The residents who are overwhelmed by the soil erosion are now calling for immediate intervention from both the county and the national government in order to save their homes and farms. Ndio tunataka tu serikali asaidie sisi, hiyo shida tuko nayo. Ahmed Abdi, NTV, Mandera. All right, thanks, Ahmed. Now, in other stories making headlines internationally, South Sudanese President Salva Kiir ordered the self-quarantine of senior members of government from countries affected by the novel coronavirus at the swearing-in ceremony of the new cabinet of his unity government with former rival Riek Machar. President Kiir unveiled the new cabinet on Thursday, appointing key ministers to the latest power-sharing government formed with his rival-turned-deputy Machar in a bid to bring peace to South Sudan. A presidential decree naming the 34 ministers and 10 deputies was read out on state television. The announcement followed weeks of negotiations between Kiir and Machar over the makeup of the unity government they announced on February 22nd in Juba. Among the notable appointees was Machar's wife, Angelina Teny, who was named defense minister. She's also the first woman to hold the powerful position. I have ordered self-quarantine of all senior government officials who have just arrived from countries with the established local infection and transmission of COVID-19. 2, we have directed security and law enforcement agencies to support the Ministry of Health in enforcing isolation. Now, while the news of the confirmed cases of the coronavirus can understandably bring on the cold sweats, you're not powerless. There are things you can do to lessen the odds of infection, as NTV's Olive Barrows shows us. Take a look. And don't panic. Here's what else you can do to limit your exposure. First, wash your hands properly. This means washing your hands after blowing your nose, coughing or sneezing, using public transportation or visiting markets or places of worship, touching surfaces outside the home before and after eating, not to mention the other usual times such as when you use the toilet, handle garbage or pets. Now, washing your hands properly means using soap and water, and for a minimum of 20 seconds or the amount of time it'll take you to sing Happy Birthday to You 2 times. The entire song, that is.
First, wet your hands with water, then apply enough soap to cover all hand surfaces. Then rub your hands palm to palm. Then with your palm over the back of your hand, interlace your fingers, then clean in between your fingers palm to palm. Interlock your fingers to wash the back of your fingers, then rotationally rub your thumbs. Finally, rub your fingertips rotationally in your palm. Then rinse and dry your hands thoroughly, not with an air dryer, but with a clean towel or tissue. And be sure not to use your clean hands to turn off the faucet or touch the bathroom door. Now, second, do not touch your face, as by touching your ears, nose, and mouth, you transfer the germs from your hands. Now, women are therefore advised to wear less makeup, for example. Contact lens wearers are advised to wear glasses instead. And if all else fails, cross your fingers. And it's not just your hands you should be careful about pressing against your face. Which brings us to the next do. Do clean your phone. Phones having been found to carry more germs than a toilet seat. And just like your hands, all you need is soap and water. But first, turn off your phone and remove the case. Dampen a soft cloth with soap and water, then wipe down the phone, but be careful not to get moisture in any of the openings. Finally, dry it out with a clean, soft cloth. Now, this next one has to do with something you do every day: sneezing and coughing. Do cough into a tissue, not a handkerchief, which you could reuse, then dispose of it responsibly. Or if you don't have time to reach for a tissue, use the crook of your arm so that you don't spread the virus using your hands. Next, do keep your distance, which means avoid shaking hands, hugging, kisses, or even dabbing. It also means avoiding crowded places. If you do exhibit the following symptoms: fever and tiredness, a continuous cough, and breathing difficulties, do seek medical attention. But call first and keep at least 3 steps away from people in your home. And if you've traveled outside the country, self-isolate for at least 14 days. Finally, do not use social media to spread unverified information on the coronavirus. Namaste. Namaste to you, Olive Barrows, and of course, very important information there from Olive Barrows. That brings us to the end of our bulletin this hour. Many thanks for keeping us company. We will be bringing you all the latest information and all the updates on the coronavirus in the country and globally as well in our subsequent bulletins. My name is Zainab Ismail. Have yourself a good afternoon and stay safe.